And then instead of follow your finger, because it's Вместо not, того, чтобы за пальцем it следить. should go farther. Может TL сделать, чтобы даже доходило до диска? Why not use TL so that it reaches this? Well, I don't think it's totally needed. Go ahead, do that. Ну, не Do думаю. your exercise. Because his eyes will have, because that causes him disturbance, his body will not want to do that. So, И поскольку это вызывает нарушение, Throw тело it пытается out. избежать этого okay, травмирующего воздействия. on your Время stomach. хочу спросил это было. I've never seen that do that to a disc. So good to it's just, dang, I've never seen that before. That's Никогда ничего interesting. подобного не видела. Сейчас я посмотрю. First time for everything. I've never seen that before. Первый раз в жизни такое вижу. That's different. Что-то другое. Okay, we'll let you go. You just exercise. Идите упражняйтесь. One last thing we have. Участковый терапевт. Okay, we'll show the neural thing tomorrow. We'll show the neural sheath test tomorrow. Завтра покажу тест для нервного влагалища. We'll show it on Sasha Покажу на Саше, because he has one, потому что у него есть эта проблема. and I created it, Я ее создал, so I have to fix it. поэтому я ее должен ее устранить. So we'll do that one tomorrow. Поэтому завтра это будет демонстрация. Okay? Согласны? А все-таки какая работа с химической составляющей дисков, воспаления, аутоиммунная реакция? How to work with the chemical component of the disc problem. That's exactly what I was trying to lead to. Именно к этому я пытался вас подвести. It's the same procedure we've done with everything else. Процедура та же самая, которую мы используем где угодно. Create the reaction, Создали реакцию, therapy localized. терапевтическая локализация. Very often the Очень positive, часто положительная, like with what's her name? как Иоланта. Iolanta. Иоланта. Iolanta, like with that Iolanta is from the immune system, have the throat, the lymph, Очень часто лимфа, иммунная система горла, как у Иоланты. from like old tonsillitis and things Скажем, like старый that. танзелит проявляет себя или что-то еще. She could have had a middle ear infection on the right as a child, Справа были инфекции, наверное, среднего уха в детстве. something, То есть, во всяком случае, что-то. some memory. Это какая-то память о старом заболевании. What she said? No. Почему две мышцы? Why are your two muscles should be weak in this problem? Because it's the whole disc is involved. Потому что весь диск страдает. And it also shows that usually you're looking at these patients that have, when they have sciatica, И when they also have their sciatica patients. какой-нибудь пациент может быть и проблемы ишеса, тоже если. And the, Перед налево и направо. So the root goes to the left and to the right. it's not a root reaction, it's a disc reaction Это не реакция корешка, это реакция самого диска. that causes a disturbance to both sides. Что вызывает нарушение по обеим сторонам. When we're at the neural sheath, it will Когда be работаем с нервным only влагалищем, one side. там только одна сторона. The same thing with the bone, it causes both sides. То же самое с костью, реакция двухсторонняя. That's how you differentiate that it's not a sciatic Именно nerve так stimulation. фиксируешь от ишеса. Okay? Okay, now that. Но все-таки там же фактор воспаления, то есть при здесь там гистамин, ну, биологически активные вещества, иммунная система. Как вот это все How to bring your together. местная реакция, We haven't gone there генерализованная, yet. Мы еще просто источники. не дошли до этого. А, так это завтра будет? We're going to go there for every different type of case that we've looked at. Каждый конкретный случай, который мы пока что выявили, почему и просил запомнить всех, All we've done for these first 2 days is find the problem, все, что мы делали с вами первые 2 дня, это поиск проблемы, confirm the problem, подтверждение найденной проблемы, TL to find out where we терапевтическая have to treat. локализация для поиска места, с которого надо проводить And лечение. if it's metabolic, we've confirmed the TL. Если проблема метаболическая, подтверждали терапевтическая локализация. And now we're at a point where we can attempt to А treat. сейчас мы уже дошли до того момента, когда можно пытаться лечить. Now treatment will be
at one of several levels. Лечение будет на одном из Usually. нескольких уровней обычно. Treatment for your problem is intestinal, Скажем, у вас проблема so кишечная, that limits the amount of products we have to test. это уже ограничивает количество продуктов, которые мы должны тестировать. Yolanda's is probably immune system, У and Иоланды that это, скорее leads всего, us in иммунная the right проблема, здесь тоже direction. свои препараты, которые, то есть мы уже идем в нужном направлении. His was gallbladder, so we're not quite sure yet. Здесь был желчный пузырь, поэтому нельзя сказать So наверняка. we're going to either look at fatty acid Либо metabolism, метаболизм жирных кислот надо смотреть, or maybe he's got zingari in the gypsies in the place that are close to the intestines, but, или, может быть, там цыгане рядом с кишечником. but something is over Что-то там there. есть. And his is neurologic, and Здесь hopefully that'll неврологическая go away. проблема. I can't remember everybody else's. Каждого запомнить не могу пока. Uh, Ай. What will help that is if you sleep on your wife's side of the bed and she sleeps on yours. Probably. Попробуйте с женой поменяться местами. Пусть она спит там, где спите вы, а вы переляжете на ее сторону. You try He that. tried it. Пробуйте менять воздух. It's a scan. It's one that doesn't count. Okay, now, Alek, what do we have to do? I thought I'd have to see somebody in front of the class. У нас было демонстрационное, да, лечение осмотра. 5 часов я спущусь вниз. Oli, Oli. Вы говорите по-английски? And Irina. Okay. Okay, Polly, what you're going to explain, there's a pelvic, is this the pelvic? Прекрасно. Да, то есть укорочение небольшой конечности с одной стороны. Slide shortening of the leg. С какой стороны? How old is she? Справа, The правая сторона. right side. Which one is it? 16. She's pretty well finished growing Практически закончила расти. as a girl. Наверное. It's the leg short, On the right. Right, but it's not relative to shorter calcium, so it's not oh, it's not, anatomical, I guess. how long has she had that? Как она давно у вас, короче, короткая? From 10 years. С 10 лет укорочена нога. Наблюдает, что с правой стороны короче нога. Does it cause her any problems? Беспокойство вызывает вас? Pain, like, Where? где болит? Пальчиком покажите. Both legs, Ну, правая нога болит или левая? Sometimes both, sometimes left. since 10 years old? And when do you get the pain? А боль когда появляется? Если много хожу, A lot. It As a walk- child. а иногда просто Sometimes without reason. Is it deep pain? Глубокая боль. она Different. Меняется. Explain that. Что значит по-разному? иногда так сильно болит, что прям не сидится. Sometimes it is so strong, so acute that you can't walk, it becomes acute sitting. In bed, does it come sometimes? В постели, когда ложитесь спать, бывает, что болит? So only after activity. То есть только после нагрузки, да, когда походите, And when you stop the activity, it stays for a while. а боль остается на какое-то время, когда, скажем, в покое уже после активности. Stays for a while. And it's all over, front, back, Сзади, спереди, везде. up to where? Докуда? Покажите. From there down. Отсюда вниз, да? Ah, so it's not up here in the pelvis. Does it go into the feet, А стопы, toes, also, пальчики ног. so you can walk, okay? Поэтому ходить можете. Where in the feet? Где в стопах болит? Покажите. To the heel. В пятках, да? And do you have to take something for it? Именно drugs. Medicine? Принимаете что-нибудь, лекарства какие-нибудь? You suffer. Просто страдаете. Being patient. Okay, so you've had it 6 years. Значит, 6 лет у вас вот это, да?
You're 16, you had it when you were 10. Если вам 16, началось в 10. Approximately. Да, нет. All right, take off your Пожалуйста, sentence. снимите. Now, what have you done, Alec? I mean, what have you tried? Скажите, что вы пробовали сделать. Восстановить категории таза, то есть новое Вот это вы не удалось. categories but failed. Сейчас я не знаю, что у нее осталось. У него осталось, то есть один край выше, один ниже. One crest is higher than the other one. Okay, И сколько она носила подставку под правым? so, Она, during 6 years she used Heel support. heels for 6 years. For right. from whom? You? No. Oh, okay. Not because I think it was bad. Я не хотела сказать, что это было неправильно. Okay, it appears as if everyone is observing postural deviation, Такое впечатление, что все обращают внимание на постуральное but отклонение. those may or may not be in sequence with what she's suffering Но from. совершенно не обязательно, что постуральные изменения связаны с тем, от чего человек страдает. So we have to try and find again Надо снова попытаться what's найти causing this reaction. то, что вызывает эти She реакции. gets it from about here Вот down. отсюда вниз боль распространяется. So it's probably more from the hip joint Вполне down может быть это от тазобедренных than it суставов, is from the pelvis. а не от таза. So we kind of have to think, well, what might Поэтому cause that? надо как следует подумать, какова может быть причина. One of the other rules that I've told you is that when it's bilateral, both Еще одно sides, правило. Я вам говорила, если проблема билатеральна с обеих сторон, we should have already some doubt уже надо усомниться, as to what kind of a cause. так сказать, в причине. Задуматься, какова причина. No, mechanic, structural. We should have some doubt То есть надо as усомниться в to a структуральной structural проблеме. cause. Надо So усомниться в этом. metabolism is going to be in the back of my head, yes. То есть нельзя сразу Окей. отказываться от возможности метаболической You can lay проблемы. down. Ложитесь, пожалуйста, головой туда. Nice butt, but turn around. Красивая попка, но ложитесь на спину. Okay. Now, my idea is to just see what we have. Sorry, a question. Is it нормально? Neuroacto-mesodermal dysplasia. Dysplasia, not displeasure. Well, she's definitely got this, yeah. Конечно, определенно это есть. I noticed that. Я заметила. Oh, it's the whole side. По всей стороне. Сосудистое нарушение. Vascular disturbances. Well, I noticed that. There's a Я difference. заметила разницу в дистоке. But it started when she was 10. Прокомментируйте, чтобы мы заметили. В проекции аномальных сосудов всегда имеются какие-то гемангиомы или пятна. Очень часто под затылком красное пятно, так называемая нейроэктомезодермальная дисплазия. У девочки на всей половине тела, с той стороны, где нога укорочена, левая же сторона? Правая. Правая. А пятна на левой. И на всей половине туловища сзади это пятно. То есть какая-то, может быть, аномалия развития. Сосудистая. Но сосудистые сосуды и нервы из одной ткани развиваются. Поэтому может быть аномалия. It's a good observation, but we're still not sure, are we? Наблюдение хорошее, но пока наверняка все равно сказать нельзя. And it's also in the non-dysplasic involved leg. И, кстати, вовлечена такая в проблему другая нога, не та, где мы обнаружим дисплазию. So we can try and differentiate from that as well. Можно тоже попытаться дифференцировать. So first things we can just, she doesn't palpate badly. So we'll have her take some K27 К27 and just test the muscles. и протестируем мышцы. Nothing. Ничего пока. So what do we do? Что делать?
challenge what? Провоцировать что? Why? Why compression? Зачем делать компрессию? Посмотреть. Why TMJ? Посмотреть, может быть, восходящая проблема или нет. To see if the problem is ascending. Okay, there's a possibility. Ну, можно и так. I prefer to try and start from the area of the symptom and work backwards than Я предпочитаю работать от симптоматичной области, а не наоборот. What? Not to challenge the populations. Okay, that's a possibility. That's on the right track. Вы What? идете по правильному пути. Remember I said yesterday, Goodhart said, Помните, я говорил вчера, доктор if you говорил, listen to the patient, если слушать пациента, they will tell you how to find the problem. пациент расскажет, как найти проблему. What did she say? Что она нам сказала? Только когда движется. Проблема мышечная. So, pain after loading. Pain after loading. Okay, how can we do that? Что делать дальше, если боль после нагрузки? Tell her to run downstairs and upstairs? Попросить ее сбежать вниз по лестнице и подняться Well, наверх? she walked into the room, so that's not enough. Она, кажется, вошла сюда. How about asking her to jump up and down? Может попросить ее попрыгать? Okay, jump up and down. Попрыгайте, пожалуйста. Not too much, Не очень высоко. but more than that. Еще попрыгайте. Прыгайте. Okay. On your back. Ложитесь на Restart. спинку. And we test. И тестируем. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь, not necessary. Сопротивляйтесь, gone. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. This one, still there. Сопротивляйтесь. Коленочку выпрямите. Сопротивляйтесь. And it's still reacting. По-прежнему реагирует. So we're finding that. Let's see how long it lasts. Посмотрим, как долго сохранится This one's реакция. already returned back to normal. Это уже вернулось в норму. So this one, she's recovering quickly, so we have Быстро her do it again. восстанавливается. Now we know we're on to something. Уже знаем, что что-то есть. Еще попрыгайте, пожалуйста. Okay. And we take one, and what do we do? И что делать? Find out where it comes from. Посмотрим, откуда это. We TL here, see if it's bone, Смотрим, кость ли это, see if it's local, локальная реакция, kidney, почка, nothing, ничего. spleen, Селезенка, oops, spleen. селезенка. So now what do we do? Что теперь делать? Maybe have her hold this Держите магнит up и попрыгайте с магнитом. and see if it's true. Посмотрим, правы ли мы. Okay? And she stays strong. Мышца осталась сильной. So I would believe this is the area. Я бы Now we go предположила, что to это the- как раз та область. Nothing. Ничего. Nothing. Ничего. So we have to challenge again. Еще раз делаем провокацию. Okay? Сопротивляйтесь. Weak. Слабая. Weak. Слабая. Боль. Да. Боль. Now we have the pain А вот that появилась was not боль, there before she которой hopped. сначала не было, когда она только пришла. So I'm happy. И я доволен. Not to give her pain, but I'm happy. Не потому, что делаю ей больно. So we want to use this, Держите магнит. test the muscle, Тестируем мышцы. still some pain. Боль еще не ушла. So we wait, test the muscle, Подождем, протестируем мышцу. starting to subside Начинает гаснуть from боль. her eyes a bit. В So глазах еще реакция we look есть. at the spleen. Посмотрим селезенку. So this will show you the process that we'll be thinking about Это and working with for the демонстрирует вам next процесс, который мы будем couple of использовать days. в работе в следующие дни. So I'm going to try to identify Попробую
first what I think might be a problem. Идентифицировать то, что мне поначалу кажется проблематичным. Since it's the spleen, we're looking at the immune system, Поскольку это селезенка, задумаемся об иммунной системе. correct? Probably. Так? And we want to identify how we can treat it. So, Попробуем идентифицировать, как провести лечение. oh, Пройдите, пожалуйста. okay. So we can either take the spleen, Можно либо to this reaction, реакцию and селезенки nosodes. с нозодами. It's bacterial. Бактериальная. So we now try to go to a therapeutic input. Теперь посмотрим лечение. So I'll just use the kits. Возьму наборы. To check this. Для того, чтобы проверить предположение. Okay. Okay. Okay, check the spleen. Strong. Тестировали селезенку, Check the muscle. сильная мышца, Temporal tap. темпоральное постукивание. Okay. This is the nosode. Now, the next step in Это мазот. immune system therapy, Следующий шаг. Is Лечение to- иммунной системы. find the first product that will help her to heal. Ищем первый продукт, который даст возможность выздороветь. And usually you pick a product that's going to help the organ area that you're looking at. Выбирайте тот продукт, который может помочь органу, в области которого вы работаете. Какой назад был? The nosode is a bacterial Бактериальный, type homeopathic. гомеопатический. Okay, it works in the hand. So Поэтому she можно has в руке to, было тестировать. she has to hop again. Попрыгайте еще. Or I пожалуйста. could try Или можно попробовать to do this. вот так сделать. Something to this. Bony, isn't it? Костная, And just like your bone. как ваша кость. So she doesn't have to hop. We can just И прыгать не надо. beat her. Можно просто поколотить. See, nothing with that one. Здесь ничего. Just this one. That doesn't work. Try a different one. Push up. Tell her this is nothing. Tell her this is nothing. Это ничего страшного. Wait till she gets married. Подождите, вот замуж выйдете. Boys are bad. Мальчишки очень неказистые. Okay, now we found the second one. Нашли второй. Okay, А что второе? now this is our. Вот здесь. It's a drainage. R31. It's just a drainage. Просто дренаж. Once we found this, Когда нашли это, we are doing a substance challenge for therapy. то есть это провокация веществом в поисках лечения. Now, most people that have a problem that continues to circulate, like we've seen with several of you, Если у людей продолжает сохраняться циркулирующая в теле проблема, как мы видели у целого ряда из вас, the immune system has failed to go through the normal procedure that it иммунная система не в takes состоянии работать нормально. to eliminate a problem. Она не в состоянии устранить проблему. So she gets stuck in the process. И поэтому весь процесс не разрешается. Did she have to take antibiotics for something when she was Антибиотики принимают? 10 or something bad? Надо было, когда, в общем, 10 ей было принимала, она что-то... Ну, может быть. Ну, она почти не болит. Ну, может, болела по-разному. Probably twice in her life she was taking antibiotics, it was nothing serious. It was very rarely. Well, okay. When was that? Когда она принимала? В каком возрасте это было? Once this year? No, can't be that. Нет, было интересно. Around the age of 10 or Примерно в 9. возрасте 10 лет. Ну, какое-то серьезное заболевание, чтобы она антибиотики принимала. Ну, простуда была, но серьезно. Nothing serious, just colds, Okay, nothing to remember. okay. No problem. Now, anyway, when with this first
with the first two products under substance challenge for homeopathics, Значит, первые два гомеопатических продукта при провокации веществом we want to test the organs of elimination that work with the immune system. давали возможность протестировать органы выведения, которые работают вместе с иммунной системой. So, liver, Печень. subcutaneous. Checking the spleen again, Снова селезенка. checking the infraspinatus for the thymus. Подостная тимус. All don't have a problem with this. С этими продуктами ни у одного проблемы нет. Checking the Ни у lymph одного system. органа. Pull down the way. Не сюда, тяните руку. The lymph system has a problem. Лимфатическая система To имеет check to проблему. see if it is the cure that's doing that, we can retest. Посмотрим, не лечение или вызывает эту реакцию. No. And it is. Так и So есть. this is the side effect of the therapy. То есть это побочный эффект лечения. Her lymph system cannot work together with the other systems that are now trying to expel this Лимфатическая problem. система не работает вместе с остальными, которые пытаются от проблемы избавиться. So we need to give her another product. Поэтому нужно дать другой продукт. So we'll just try one. Попробуем. No, no help. Нет, не помогает. Try another one. Попробуем другой. No help. Тоже не помогает. Try a third one. Попробуем третий. And sometimes this is what you find. Иногда That's это better. то, что мы и обнаруживаем. It's just another of the drainage Другой вариант дренажа. nutrients, homeopathic. Гомеопатия тоже. Going back to check the liver, Снова проверяем печень, spleen, селезенку, thymus, тимус and finally the kidneys. и почки. And this will also check the sexual system of the woman because of the adductors. Поскольку здесь приводящий, мы Sometimes тестируем they еще и eliminate половую through сферу that женщины. mechanism. She seems to be okay. Здесь, кажется, все в порядке. Good. No. Не нужно. Sometimes with this, but she's a Иногда, но she's a type that goes weak, so I didn't do it. ты такой тип, который склонен к ослаблению, поэтому нет необходимости. Now we want to do the hop, yes. Попрыгайте, пожалуйста. Держать. Now we'll do it longer Подольше попрыгайте, to пожалуйста. make sure. Okay. Можете. Okay, we have the strength Появилась сила. now. Not too bad with the pain Не response, так больно, как было раньше. so that's pretty good. Уже неплохо. If the pain was still there a bit, I would change the combination Если бы боль осталась, я бы изменил to see комбинацию. if I could make the pain go away even Чтобы more. посмотреть, можно ли еще боль убрать. Now, this is the first phase of what we would call elimination of a chronic inflammatory process. Это первая стадия того, что мы назвали бы устранением хронического воспалительного процесса. We can take it one step further, Можно сделать еще один шаг вперед, which we will do и мы это сделаем in the future. в будущем. And I'll just show you quickly А сейчас просто быстро покажу, what we can do to help her with this. что можно сделать, чтобы помочь с проблемой. Now, I'm going to take away these Убираем and go to her system and look for her capacity to inflammatory responses. А теперь посмотрим возможности ответных реакций на воспалительные процессы. That is ibuprofen. Ибупрофен, No problem with the никакой проблемы. extensor. No problem with the Сгибателем, liver. с печенью, No subrotitis. No problem with the kidney. с почками тоже проблемы нет. Aspirin.
Аспирин works on a different level than the ibuprofen. работает на другом уровне, не на таком, как ибупрофен. This will test the prostaglandin pathways that we'll talk about. Тестируем проводящие пути простагландинов, о чем тоже пойдет речь позднее. No problem with aspirin either. С аспирином тоже проблем нет. Paracetamol or Парацетамол acetaminophen, или ацетаминофен, which is the classic method of testing which is one of the classic methods for testing the один из классических методов тестирования oxidative stress pathways. оксидативного, проводящего пути оксидативного стресса. Nothing on an extensor. Ничего с разгибателем, The liver blows. а печень сдается. And the kidneys blow. И почки не выдерживают. So it's just the kidneys, it's not the leg reaction. Почки не реакция на гипс. Now, we know that she has oxidative stress. She has breakdown problems in what they call the P450 detox pathway. Значит, это пути детоксификации P450. P450. 450. And after that, the glucuronidation or the conjugation pathways, А which потом is phase проводящие 2. пути конъюгации тоже страдают. Something that Chris taught many years То, ago, что читал Крис много лет назад. that he got from America and Jeffrey Bland, which is still the same people that are doing the research now. То есть он получил это все, эту информацию от тех же людей, которые проводят Now, исследования what we сегодня. want to ask to still have this problem after we eliminate the Надо спросить себя, toxin. останется ли эта проблема, когда мы устраним токсины. If she does, we need to support her system Если because да, надо поддерживать систему, her ability to eliminate pain, чтобы появилась inflammatory processes возможность убирать боль, воспалительные процессы, will still be compromised. иначе все это снова будет It's компромироваться. a very good possibility that because she was not sick that created this, Очень хорошо, что она не была больна, когда развилась that эта she was ситуация. in her phase of development Она росла в этот период, развивалась. and got a breakdown in this very complex pathway. Период нарушился этот сложный проводящий путь. We're going to have her hold this Держите ампулу and снова. hope it takes everything away. И будем надеяться, что все реакции уйдут. The liver says it's fine. Печень говорит, что она согласна. The kidneys say no. Почки нет. Paracetamol, yes. Парацетамол тут магнит. Which is the classic acetaminophen. Классический ацетаминофен. What was it? I've got it in the notes. We'll discuss it. I was trying to think what it was, the point. У меня есть это в записи, мы потом будем об этом говорить. Oh, it is well known in literature that this very common pain relief medicine across the counter Значит, это очень хороший противоболевой препарат, в литературе об этом много пишется. that if patients take it when with alcohol, With alcohol, alcohol. if they drink alcohol at the same time, Если одновременно человек принимает алкоголь and or или if they're fasting, если человек голодает, it's very strongly liver toxic. он становится очень Hepatotoxic. гепатотоксичным. And they did studies on patients who took, who took acetaminophen in hospital, Проводили исследования на тех, кто принимал ацетаминофен в and клинике, they found many of them had hepatotoxic markers. и как раз у многих обнаружили гепатотоксические маркеры. So the kidney says it's not my fault. Почки говорят, что не их вина. The kidney says it's somebody else's fault. Почки говорят, вина чья-то еще. But we just tested the liver and said no. What could it Мы же be? печень тестировали, она сказала нет. Что это может быть? Gallbladder, Gallbladder. The spleen's on the other side. Селезенка на другой стороне. Желчный пузырь. So let's look gallbladder. Посмотрим желчный пузырь. Да, вы сопротивляйтесь в ту сторону.
Gallbladder. желчный пузырь. So very often the gallbladder reacts, the Очень часто желчный gallbladder пузырь, muscle мышца, reacts to acetaminophen, реагирует на ацетаминофен. not because it's the gallbladder itself, Не потому, что это проблема самого желчного but пузыря, as I said earlier, it is а the как я говорил раньше, it's a pathway problem for producing detoxification это проводящие пути of the детоксификации. body. So now we're at another level Теперь мы на другом уровне. that we want to assess, and we need to look at, again, И вот теперь надо снова посмотреть any toxins. токсины. So I'm going to look for just an elimination of any other toxin that might be there. Посмотрим возможность поведения других токсинов, которые тоже могут присутствовать. So I'm testing the easiest muscle, Самая простая мышца, which is the iliopsoas, пояснично-подвздошная. and I'm not picking up any other toxins Пока so другие far. токсины не выявляю. We'll go to the next one. Посмотрим другие. Okay, no toxic metals Нет токсических металлов or chemicals. или So- химикатов. This is going to be nutritive. То есть это вопросы питания. So we need to help her to get out of this. And now we use our knowledge in nutrition and what kind of Теперь надо Think we использовать знания в питании give to help this. для того, чтобы помочь Does she пациентке. take vitamins? Витамины принимаете? Yes. What? Какие? Different. Okay, Полин. a blend. Смесь? Ой. Minerals. A lot. Много принимаем? Supplements. Winter, лето, winter. Just in winter. Только зимой? Spring. Nothing in summer. Okay, so if she takes a blend of vitamins, we might have to think Значит, если она a принимает little bit differently. эту смесь витаминов, надо посмотреть на все чуть по-другому. What might cause this breakdown? Посмотрим, что может So I'm вызывать такие testing нарушения. vitamin E and A and C. Тестирую А, С, Е. So I didn't test one thing, maybe that's what it is. Но, кстати, я одно не протестировала, So- может быть, оно и есть. Since she takes vitamins, I'm just going to move off into a different area. Я просто сразу сейчас перейду на другую область, раз она принимает витамины. I didn't test parasite, but that's negative. Паразитов не тестировал, но отрицательная реакция. And I didn't test fungus, Грибы тоже And не that's смотрел, positive. положительные. so it's a fungal thing Это грибковое что-то, that's causing this. что вызывает. So we need to look at and treat fungus. Поэтому надо посмотреть грибы. So I need my kit. So we're going to see if it's intestinal. Посмотрим, связанные со с кишечником. A bit. A little bit. She doesn't like this one. Вот это неприятно, да? So противитус. We've got an open ileocecal. Открытый люцикальный клапан. So we're looking at the hepatic flexure, Значит, надо смотрим печеночную флексуру. probably that is creating the problem, and the gallbladder is reacting. She doesn't like this stuff. Неприятно. Может быть, возникает проблема, на которую реагирует желчный пузырь. So we'll check fungus, Посмотрим грибы. and it strengthens. Происходит усиление. So we need to go to the gut, like yours, Нужно перейти на кишечник, так же, как and у вас. it's another toxin that is influencing her breakdown capacity Есть еще один токсин, который может влиять на нарушение цепи, of на нарушение through the liver. возможности поведения через печень. And we'll talk about exo and endotoxins and their Будем influence говорить об экзо- и эндотоксинах и об их влиянии on our system in на нашу the систему next couple of days. в следующие пару дней. Now she's reacting normally Сейчас нормальная реакция. with the acetaminophen. Ацетаминофен. We can check as well the gallbladder reaction, Можем посмотреть реакцию желчного пузыря. and that's gone as well. Ее тоже не стало. So we'll keep that there and take away the acetaminophen. And that's our, Treatment plan. Ацетаминофен убираем и разрабатываем план now it лечения. takes longer to talk about than it does to test.
Конечно, с разговорами все происходит дольше, тестируется But- все быстрее. Basically, once you found the cause of much of the pain and discomfort, Но если нашли причину боли и дискомфорта, you want to take the next step, which is to можно сделать try следующий шаг, to help the patient то maintain есть попытаться помочь stability. пациенту сохранить стабильность. And we didn't do that in the past. We were happy with Мы раньше whatever этого we не did. делали, мы сказать, удовлетворялись тем, что находили лечение. And the results were good. Результаты in были most хорошие cases. в большинстве But случаев. this rounds out the therapy much more completely. Но при таком подходе лечение становится So более we совершенным. found something else that wasn't quite within the normal, and that's a digestive thing. То есть мы нашли еще пищеварительные проблемы, которые тоже не укладывались в рамки нормы. It could be the fungus that she picked up from some dietary component that started it. Может быть, так сказать, грибки попали когда-то с пищей, и так все и началось. Can she eat anything? Eats anything? Does she eat anything? Do you eat anything? Едите вообще что-нибудь? Кушать надо. Eats well. Did she get any kind of rumbly tumbly once in a while? Бывают неприятные ощущения в животе? Ну, как правильно. Once in a while. Okay. Which could be that. So we want to eliminate the fungal spore or whatever it is. Значит, нужно убрать грибковый спор или что это может быть. So with that, I would be happy and put her on a therapeutic Значит, вот этим я бы thing уже of these. удовольствовался и назначил бы лечение на основе найденного. And this from England or Это Metabolics or из Англии или от фирмы Metabolics. I write it down. Я все And запишу. you can get them. Достанете? Нет, достань. Нет, ты его тоже. All right. Хорошо. Now, any questions on our fine subject? Вопросы про нашу красавицу есть? У нее нога укорочена, она с этой проблемой пришла. Пришла с болью, я не сказала. Yes, Сейчас кому не шутка, Метаболик стресс. I'm not interested in a short leg. Меня короткая нога не интересует. Neither is the patient at this Пациентку это time. не интересует на данный момент. The short leg is, well, let me see. Lay down. Дайте, пожалуйста. I mean, why does everybody look at what's obvious and try to make that the cause of the problem? Почему все стараются увидеть очевидное и сделать из этого причину всех проблем? She's got a short leg, and it could be very well linked to that. Может быть, укорочение, но Sasha это может was быть прекрасно talking about. связано с тем, о чем говорил Саша в самом начале. You see that in those patients. У таких пациентов такое бывает. So, the tendency we have in medicine Тенденция в медицине is to see something that is obvious and say, oh, представлена that's тем, что вы the видите problem. очевидное и считаете, что это и есть первопричина всех проблем. I see that very often in failed medical diagnoses. I see it all the time. Я очень часто вижу, как в случае провала медицинского диагноза, So- именно по этим причинам. She has a short right leg. Укорочена правая нога. Now lift up your pelvis. Таз приподняли, опустились. Just look. It looks like her tibia is longer. Как будто длиннее Да. больше берцовая. A left tibia that's longer. Длиннее левая больше берцовая кость. So I think it's physiologic. Поэтому я полагаю, что She это grew longer or grew shorter on this side. физиологическая проблема, либо левая росла, то есть выросла больше, либо правая выросла меньше. And because she's 16, I don't think it's going to be anything that we can change. А поскольку ей уже 16, не думаю, что мы с этим можем как-то справиться. It's this leg that has the problem. That one. Here's the problem. Mhm. В правой ноге проблема. Very often when you find physiologic leg length differences due to bony growth problems, Очень часто такие проблемы связаны с проблемами роста the кости. side that has the problem Сторона, на которой проблема, will react to the tuning fork дает реакцию на камертон in a global fashion. глобальным образом. So if you tap the bone that the associated zone will become weak. This has nothing to do with the long leg. So this is the bone
problem? This? Нет. The problem that the girl has. Oh, the bone is hollering, yes. Да. И вот можно So if you сделать tap the тест ball. по стуке. That's what I did. Я это и делал. So she's asking the way you were working on the И spine. теперь Same thing. найти. Громче. Вылезти она уже не вылезет. И если с помощью ТЛ мы обнаруживаем Then you use проблемное место tail, spine problematic area, и провести лечение, You то treat. кость, возможно, then the bone will change. вырастет. The bone's response will change, yes. И Like- уйдет проблема укорочения ноги. Hers, Yes. no. Не вырастет. The problem with these leg length changes are you can return them to normal with the therapy, Вы можете вернуть в норму лечением, but the one is already shorter or the other one's already longer. It doesn't go back. но, так сказать, вы, если бы это еще было сделано своевременно, сейчас уже одна короче, другая длиннее, ничего вы не So, сделаете. okay, the growth plates, for example, on this tibia on her, when Скажем, в she данном was случае younger, больше берцовой кости, когда она была this поменьше. side, it responds С to the этой tuning стороны fork. реагирует на камертон. So these grew slower. То есть эта нога росла медленнее. These probably grew normally. Это, скорее всего, росла So нормально. this length is normal and this length's too То есть short. левая нога нормальная, а правая чуть короче. Even if we caught her when she was 12, Даже если бы мы ее застали в And fixed 12-летнем it. возрасте и устранили проблему, this will now grow normally, сейчас рост шел бы нормально. but it won't grow faster to catch up. Но она все равно не стала бы You расти see? быстрее, чтобы догнать ту ногу, которая уже So, выросла больше. unless we could find some other stimulus to stimulate the plates on the one side to grow faster. Единственное, надо искать что-то, чтобы стимулировать ростовые пластинки с одной стороны, заставляя их расти быстрее, чем Now that might be другая. possible with some electrical stim. Может быть, какая-то электростимуляция могла бы... Накладка не имеет значения, когда я ложили. Вы имеете в виду негативное влияние? Probably there was a kind of negative influence from the heel support that she was wearing. No. Нет. У меня есть пациентка, 12 лет, у меня была такая же проблема, одна нога гораздо короче, меньше, чем другая. I had a patient, 12. One leg was much shorter than the other one. И когда я ее осматривала, у нее тоже были боли в ногах и She also had pains in the legs. суставах. И причина была иммунная система и реакция почек. Was responsible. И Иммунная система и реакция почек. kidneys. And И когда мы провели лечение, сейчас уже прошло месяца 4, боли все ушли. So 4 months plus after treatment, now she's not in pain. Ну, реакция на камертон, нет на поступливание, ну, There's no reaction как с to этой the ногой, она tuning все равно остается короче, будет. but the leg is still shorter. What to do with it? you can't. That's what I said, you can't fix it. Вы не можете с этим ничего сделать. You can help the patient or the parent by saying that it's not going to get worse. Вы, как говорится, можете подбодрить пациента и родителей, сказав, что хуже не будет. You stopped the cause of То есть вы the остановили discrepancy, причину этой разницы. but you can't bring it back. Устранили причину. А теперь она должна носить прокладку вот ортопедическую. Should wear heel support or How much difference is it? разница какая? Ну, значимая, каких, наверное, сантиметров 5. About Five. 5 centimeters. I'd look at her, she's pretty much. Сантиметр? И вообще, 5 она centimeters, размера not вообще millimeters. сама. Сантиметров 5, я сказала. That's 2 inches? 2 дюйма. Ну, 3. Тогда. 3 Ну, вот, сантиметра. That's over an inch. Больше дюйма. 3 Huh? сантиметра. примерно, да. That much? Так много. Ну, почти, да. Ты как на рыбалке. 5 почти. Ну, какая That's разница? quite a И bit. нога, сама ножка меньше на полтора размера. 38 и 35. Well, you've got a larger, well, you've taken the pain away, I'd say you probably fixed it. Вы убрали боль, и, скорее всего, вы устранили основную проблему. But the body's not going to say, oops, that's too small Но compared тело to this никогда one не and скажет, grow. ой, эта сторона короче, дай-ка я ее еще подращу. All it can do is return to normal.
То есть все, что вы можете, это вернуть, устранить проблему, вернуть норму. So you would need some other outside stimulus to make it go faster than it Сказать, can. нужно какой-то внешний стимул для того, чтобы заставить кость расти быстрее, чем она должна расти. And I haven't arrived there yet, so I don't know. Другого я ничего сказать не могу. Someday maybe. Me too. Я тоже надеюсь. Еще вопрос. My greatest hope is to help male pattern baldness. Я вообще мечтаю помочь мужчинам не лысеть. Because then I would be very rich Тогда я страшно разбогатею, without doing anything. не делая ничего. Ну и все-таки она должна носить? So should you feel support? Whom? Кто? Probably, I would say that's a lot. Я бы Yes, сказала, да, что это очень большая that's разница. a lot. Диета она должна соблюдать? Что-то соблюдать. No, Нет. I think the vitamins were fine, but Это противогрибковая диета, какие-то особенности. for the And fungus, happiness. yeah, she needs to take a fungal thing. But she can reduce carbohydrates for a while, yeah. Углеводы можно уменьшить на какое-то время. На время лечения. Вот это сладкое есть. She use a lot of, eat a lot of sugar. Sweets. They like it. Her friends like it. Наши клиенты, которые внутри живут, очень любят то, что вы едите. It's sometimes, I don't know if I have sugar. Well, we could try a sugar, but I left it, but Могли бы попробовать сахар, но у меня его с собой нет. doesn't matter, that's just to look at it, but she does have, eat the sour ones. She'll be better, Все, будет there's no лучше. question. Будет лучше, это потом I would have- вопросов в этом нет. I think she eats a lot of sugar, well, we could test it, I'll show you on her back. На спинку опять ложитесь. Sorry. Можно вопрос задать? Почему пошли все-таки на противовоспалительные, не стероидные? Для чего? То есть подобрали лечение и все-таки почему мы не пошли? So you found treatment and then you tried NSAID. Why? То есть это получается новый какой-то NSAID. Why? You mean it? Non-steroidal. No, why, I tried them all. So you found therapy. Oh, and then you because- decided to try the- Because of try the antioxidant detoxification pathway and pain, inflammation. Это по путям детоксификации. То есть нам это тоже использовать после того, как мы подобрали лечение? Ну, нам зачем будет это? рассказывать в следующие дни все. Oh, yeah. В следующие дни он вам будет все показывать подробно. Учить его. Okay, so what's your Надо было не сегодня, а в тот день. Okay, this was the sartorius muscle. Подняжные мышцы. This is the sartorius muscle again. Опять подняжные. That's pituitary substance. Вещество гипофиза. So she's really going to get the munchies before she has her menstrual cycle, probably. The munchies are sugar. She'll get a sugar attack before her menstrual cycle. Мы используем. Наращивает больше. Menstrual Yes, cycle. but what about it? Oh, she will, this is pituitary. Это вещество гипофиза, я So прослушала. when her pituitary starts, Когда гипофиз her sartorius goes, начинает приходить в активное состояние, So that подняжная means мышца сдается. that she's got hypoadrenia, Это значит, у нее гипоадрения, which will give her hypoglycemia, которая будет давать гипогликемию, which will give her sugar attacks. которая, так сказать, будет заставляться, будет приводить And I'm к guessing сладкоедению. That before she has her menstrual cycle, she goes, oh, wow, likes the До sugar. менструального цикла будет поглощать сахар. Да, нет, maybe, может, Always. always, oh well, Whenever. whenever she's stressed. So При стрессе, при любом стрессе. So we can see it, the therapy will take that away. Посмотрим, устранит ли эту реакцию лечения подобранное. So we give her these, and we test the sartorius. Тестируем партняжное. No. Нет. So we
give her fungus Дадим грибы, and test the sartorius. протестируем, Yes. попробуем. Да. So her stress is from these friends. Видите, стресс устраивают ее друзья. Sometimes they say your friends are your worst enemies, right? Порой говорят, что как Ваши самый друзья страшный, лучшие да, враги. самый страшный враг это твой близкий друг. Okay. So she's got the same thing. And we've tested now what? Что мы сейчас тестировали? We've tested oxidative stress pathways, Тестировали проводящие We've пути tested оксидативного the стресса, immune system, иммунную систему, and we've tested her endocrine и system эндокринную систему. with very simple methods. Самыми простыми методами. And it's not difficult once you start getting the big picture of Это why не these сложно, things когда у вас начинает выстраиваться в общую collide большая with one картина. another. So we're lucky we can use just 4 products, Если нам повезло, мы можем полагаться на 4 продукта. and I will guarantee you she will feel much better, Гарантирую, что она себя будет чувствовать много and лучше. her life will start to change. И жизнь начнет Хорошо, меняться. извините, за She такое. can go out and Это не от меня зависит. do dancing and not hurt the next day, right? Будет ходить на танцульки, ничего болеть потом не будет. Хорошо. Да. And I get to have the first dance. Первый танец за мной. Okay, she'll be better. Все Да. будет лучше. Things that I didn't correctly understand as to why the diaphragm might dysfunction. Техника объясняет очень много из того, что я раньше не понимал с точки зрения дисфункции диафрагмы. Now you can have diaphragmatic dysfunction locally, right? Значит, возможно локальные нарушения диафрагмы, дисфункции From a диафрагмы. trauma, for example, Скажем, like we were вследствие thinking of. травмы, Somebody falls and the вследствие diaphragm падения, is blown on one side or the other. когда диафрагма сокращается и потом не расправляется с одной стороны. You can have it, as we spoke about, with the phrenic nerve. Возможно задействованность диафрагмального нерва. One of the things that I mentioned to you earlier is that what's really interested me is you can have it from the viscera. И я вам говорила раньше, диафрагма может страдать вследствие висцеральных нарушений, Especially ниже liver лежащего уровня. and stomach. Особенно вследствие Gallbladder. нарушений печени, желчного пузыря и желудка. If these organs are under stress Если эти органы находятся в стрессе for one or another reason, по одной или другой причине, they will signal the, они посылают сигналы, we can say it's friend the diaphragm, можно сказать, своему приятелю or диафрагме. into the nervous system То есть информация поступает в нервную to систему, restrict excursion of the diaphragm in, которая в свою очередь ограничивает экскурсию and диафрагмы. it's a reflex to protect against То есть это further рефлекторная irritation. защита от возможного раздражения. It's somewhat like what we'll be discussing a bit as well with the stomach. Это немного похоже на то, о чем мы будем говорить про желудок. Some people that have Helicobacter pylorus, the bad kind, Если у человека Helicobacter pylorus, will reduce automatically their production of gastric acids автоматически снижается производство желудочных кислот, so as not to further irritate the gastric чтобы не вызывать дополнительного mucosa. раздражения. Other people don't have this mechanism in place and they create ulcers. У других этот механизм контроля отсутствует, и тогда у человека развивается язва. So in reality we have several different То reactions есть в to the реальности несколько Helicobacter. разных реакций на The Helicobacter. classic one, Классическая, where you get gastritis and ulceration, когда возникает гастрит и изъязвление. and the other one, which we don't tend to recognize. Другая реакция, которую мы часто не распознаем, So these patients go relatively untreated заставляет пациентов ходить нелеченными, because they have no symptomology. потому что просто-напросто отсутствует симптоматология. The diaphragm, therefore, in the same way, can either be normal, but functions abnormally due to someone else's. То есть сама по себе диафрагма с этой точки зрения может быть нормальной, но функционировать аномально вследствие каких-то иных нарушений и иных предъявляемых к ней требований. It can have its own problem. С другой стороны, диафрагма могут быть и свои собственные проблемы. Another part of it is that we can, I've seen it as well when there's a lung problem, a lung
lung problem. well, pulmonary. С другой стороны, если, скажем, у человека легочная проблема, Whereby the lung actually asks, sends a demand into the body to not have it not be pulled on. и легкая тоже может посылать информацию, так сказать, с просьбой уменьшить тянущесть воздействия. Either from a bronchial problem or pleuritis or something Если like that. бронхиальные нарушения или плеврит, How do такое we возможно. determine that? Как определить это? We make the challenge Проводим локацию, and we use the magnet используем магнит together with the challenge вместе с and провокацией the extensor muscle test on the opposite и side тестируем противоположный разгибатель. to see if it's local. Для того, чтобы посмотреть, локальна ли проблема. You could also do it with the North Pole, however. Можно делать и северным полюсом. If the North Pole is positive over the area, it's probably not due to the muscle. Если северный полюс дает положительную реакцию, вполне вероятно, что Something реакция else. вызвана не мышцей, а чем-то другим. When it's not positive here, you have a possibility of having the patient aid you by actually putting the pressure on the diaphragm. Если реакция не положительна, пациент может вам помогать в исследовании, And if you создавая get- давление на диафрагму. If you get the same extensor reaction, it frees up your hand to therapy localize more quickly. Вы можете работать с тем же самым экстензором, и при этом вторая рука высвобождается для быстрой терапевтической So локализации. some of these techniques, this new technique with the tonicity is while it's effective, Техники, которые я давал с тонусом, являются эффективными. it demands that you use both your hands, so it's a little bit more difficult to Создают simultaneously. некоторые сложности, потому что Therapy требуется участие localized. обеих рук для терапевтической локализации. Now maybe I can just show that quickly Может if I быть, быстро can просто find someone покажу, with a problem. если найду кого-нибудь с похожей проблемой. Okay, let's have people stand up. It's good for athletes too. This. Для спортсменов, кстати, тоже хороша очень техника. Встаньте, пожалуйста. Stand up. Why not? No, it's just not moving. It's both sides and it's not expanding laterally. С обеих сторон нет So stand up. латеральной экскурсии. Show them. Подышите, покажите аудитории. I see nothing. Видите, я вообще ничего не вижу. So she's here. Women breathe a lot from the top. Женщины очень часто дышат в So груди, she's here but not here. а which здесь would- дыхания нет вообще. Okay, on your back. Нас приложите, пожалуйста. So this would be an interesting one. What happened? Что случилось? Pyrenees what? Что там было? Osteomyelitis in childhood. They extracted 10 centimeters of pure Recently? tissue. Just now. Когда делали? When she was 14. And И it doesn't work. Pyrenees what? Precious? Какую вырезали можете? No, peroneal nerve Oh, with part of the bone. so what does this do? Stabilize? А это что, просто стабилизируете, да? Interesting. Let's go that way. Головой туда ложите. This is interesting because if the nerve is dead, Интересно, если нерв мертв, it won't react. не должно быть реакции. If the nerve is injured, it will react. Если нерв просто поврежден, тогда реакция будет. You can use sopratimientus. You can use a reaction sopratimientus. Sopratimientus. You see where she's going? Видите, что она делает? Sopratimientus. Вниз рукой. She's blonde, and blondes aren't so smart. Sopratimientus. Well, it's a joke because it's positive. Положительная реакция. Sopratimientus. It's positive. Sopratimientus. The nerve's not dead.
Нерв не мертв. If the nerve is dead, nothing happens, right? Если бы нерв был мертв, вообще ничего бы не было. So when the nerve is normal, Когда нерв нормальный, nothing happens. ничего не But происходит. when the nerve is dead, nothing happens. Когда он мертв тоже. Does that make sense? Понятно? Because either the signal arriving is normal or there's no signal arriving at all. Либо So, поступающий сигнал нормален, либо вообще никакого сигнала не поступает. so when you have pathology Когда есть патология, and the nerve is and there is no nerve reaction, then it's и nothing's отсутствует coming to the нервная brain. реакция, это значит просто не поступает информация. But she reacts, А она реагирует. and this is what I was saying earlier, how you follow nerves. Это как раз демонстрация того, о чем я говорил раньше, как следить прохождение нерва. The young girl yesterday on the right leg was globally positive with the vibration, Была глобальная реакция вчера у девочки с камертоном. which is a classic thing with this short leg reaction. Это классический пример с укороченной конечностью. But here, this is totally different. А здесь совершенно другая история. So this nerve is just, although they say it's dead, maybe the sensory aspect, but there's still something going on. Несмотря на то, что говорят, что нерв не функционирует, может это касается только сенсорного So it stops. аспекта. А вот здесь So it stops here. We'll go down a little bit farther. попробуем еще дальше. Starts right there. Вот здесь. That's the point of departure, which is right at the head of the fibula. Вот как отправная точка строго на области головки малоберцовой кости. So what does the perineal nerve do at the head of the fibula? На уровне головки малоберцовой кости что делает Curves around it, right? нерв? Am I right? Заворачивается вокруг головки. I read that sometime somewhere. Когда-то я это где-то прочитал. So we've got a head of the fibula problem here Значит, проблема головки that helps малоберцовой create this. кости So it doesn't work for sure. не работает точно. Part of the bone is extracted. Well, you can see it move. Ну, You can движение-то там есть. see something move here. Ну все, So protuberances. Вверх ногой сопротивляется. Стопой на себя. Well, they gave her a Я good не one. могу. So protuberances. Now they've done more than one nerve. It looks like Такое впечатление, что не только один this one doesn't react, нерв. so it's probably dead. Тут нет реакции, поэтому этот, похоже, мертв. But this one has a possibility. Его возможности сохранились. So I'm going to see if we can do something Давайте посмотрим, сможем мы чего-нибудь by добиться. having her touch her radial head. Прикоснитесь к головке лучевой кости. So protuberances doesn't work. Не получается. That does. Вот сейчас получилось. So I've just moved it from there Переместил контакт There. отсюда сюда, to be more anterior. кпереди. So what we can do is try. Well, oh, yeah. Okay. So we find pain, so that's got to be Нашли боль the area, and we'll just torture this. и помучаем. No? Такая довольна, говорит. It's voskresение. We have to. There it goes. I bet you she's never enjoyed a man touching her as much as before. Никогда наверняка так не мерили в руках мужчин, как сейчас. Okay, finished. It melts, remember? Растаял вид ткани. Помните эти ощущения? And the patient sweats. И пациент начинает потеть. It's gone. Okay. Let's see if we can get increased function. Ooh, this is sweating profusely. А здесь очень сильное потоотделение. Remember I said the sweat response, which is a sympathetic
Помните, я говорила, что потоотделение – это симпатическая реакция. They say in neurology that Неврологи an говорят, injured что area пораженная область will very often, because of the sympathetic reflex вследствие circuit, симпатического рефлекса become embedded in this vicious circle. это остается в рамках замкнутого порочного круга. And when I found that when this ligament interlink works really well, И когда, It's- то есть мой опыт показывает, что если лимитозная взаимосвязь there's работает a very хорошо, strong sweat response that's after появляется очень сильная реакция потоотделения. Now, we're not getting any strength. Сила никакой не subvertibitis. появилась. And this maybe a bit on the peroneus tertius. Вот третичная немножко дает силу. subvertibitis. I'm getting a bit more capacity here, but we'll check it in the Чуть next больше few days. возможностей появляется, но мы еще будем смотреть эти дни. So, subvertibitis. And this is what you would want to find. A return of the what appears to be normal. Видите, вот как раз к этому надо стремиться, к тому, что представляется нормой. And that was a simple thing. The only problem we have is that we're not sure how much of the muscle remains, the muscle mass. Но единственное, что мы, конечно, не можем быть пока уверены, какая мышечная масса сохранена. So while we can help the nerve if the muscle's fibrotic, it won't come back Если anyway. мышца фиброзировалась, конечно, сложно говорить о восстановлении функции, даже если So восстанавливается we'll функция check нерва. that later on. Позднее посмотрим еще Okay, раз. now let's go back to the diaphragm. Вернемся к диафрагме. Stand up, Встаньте, пожалуйста. breathe. Wow. That changed it. Yeah. Уже изменилось. Wow. A lot. On your back. На Whoa. спину. It's nice to play around with heat. Как хорошо с ножками поиграть. So, that was interesting. Okay, we'll try and see. Давайте попробуем, посмотрим. Okay, this is not RMT because it's not at rest. Это не РМТ, потому что здесь нет покоя. Now, this one seems still real rigid Левая сторона действительно кажется compared очень to this жесткой. one, which is soft and По normal. сравнению с правой, которая гораздо мягче и Breathe in. нормальнее. Вдох. This one does expand a bit more, so let's try it. Сейчас Breathing in, расширение справа больше. Вдох. weak. Breathe out. Выдох. Usually it's one of the three. Обычно одно из трех So we'll наблюдаем. go through the procedure now. We can see Пройдем процедуру. how big the problem is. I'll move to a different spot. Перемещаюсь на другой участок, чтобы посмотреть, насколько широка проблема. So this looks like it involves the entirety, I can't get under very well here, of the diaphragm. We'll Такое just assume. впечатление, что вовлечена вся диафрагма здесь. Usually, well, not usually. Breathe in. Вдох. It's not positive. Не положительно. Breathe in. Вдох. It's not positive. Now, what would be interesting is to see if maybe, we'll just assume that was, it would have taken a long time to find the correlation, I think, in this one. Breathe in. Конечно, потребовалось бы время, чтобы найти такую корреляцию. I don't think, well, okay, we can try north. Можем попробовать север, Okay, let's go with just south. юг. And go south. Okay. Again. Move it. You're moving? Okay. Again. Again. Okay, let's try something else. Go under. Breathe in. Positive. Okay. So I went under the knee. Под коленом What взяли is- контакт. What does that possibly tell us? О чем это может говорить? Lymphatic. Lymph? Лимфа, что еще? Подколенная, что еще? Okay, meridians, да. Меридианы, да. Structure. Механика. Well, structure, what structure? Какая структура? Posterior cruciate. With ligament interlink behind the knee is what? Под коленом лигаментозная взаимосвязь, что там? Capsule? Капсула. Да. Крестообразные Хорошо. связки. Appreciate. So we'll do that, okay. Slap it, relax.
Okay. Well, now there's a possibility that after the operation, if there was a certain instability in the area. Есть вероятность, что после операции возникла нестабильность области. Okay, so it's and the gastroc doesn't work. Не работает икроножная. So what we've done is, this is a special case, but it seems to be influencing the diaphragmatic excursion. Это особый случай, но такое впечатление, что есть влияние на экскурсию диафрагмы. So I'm just going to, okay, do the anterior. It's positive. Положительно. Wait a second. Do the Сначала posterior. передние связки, сейчас задние. Negative. So we have Отрицательно. the anterior cruciate doesn't necessarily have to have a lesion. It just has to be screaming and hollering too fast, too quickly. Не обязательно, что есть повреждение, там, поражение передних крестообразных связок. Может быть, Сядешь. That's a heavy woman. такая тяжелая женщина. Okay, right here. Okay, hold that. Держите магнит. I wouldn't want to carry her across the threshold. Okay, we do the same thing. The cruciates are usually somewhere on or about, remember, the radial head. Помните, радиальная головка луча, это примерно уровень крестообразных связок. Which relates to the same area sort of on a neurologic basis. So we'll try and look at this Неврологически area. это примерно одна и та же область. Now this is an interesting case because it shows the Случай interrelationship интересный, потому что он показывает взаимосвязи. of things that we normally wouldn't have thought about. Взаимосвязи того, о чем мы в норме даже не стали бы задумываться. So Tan Adin thought that I only picked her because she was a girl. Когда Джой Аланту вызвал, сказал, что не движется грудная клетка, я бы нашел еще одно хорошее себе оправдание. So I'm looking for there, we found it. Он говорит, не просто так я ее вызвал. When you get you're on the right spot. To find out, what do? Что теперь делаем? Take away the magnet Убираем магнит. and the hand. It's sore, but it's less. Уже болезненно, но не так больно, как было. Now it should increase. I keep my thumb in the same area. Палец на It новом does. You can участке. tell from body language that it's more painful. Язык тела говорит о том, что стало гораздо больнее. Done. Okay. On your back. Now, like like her, like Как у вас также. she's Olian. Same name. Oh, same name. Oh, okay. No wonder I was confused. Okay, so like we did yesterday, and it was that the chain had to be looked at all the way up. Так же, как вчера мы обнаружили у Элланта целую цепь, которую надо было рассмотреть. If this area influences the diaphragm, obviously it's going to have global consequences. Посмотрим, влияет ли состояние конечности на диафрагму. Если да, то наверняка целая цепь последовательных событий должна быть рассмотрена. That's much better. Намного лучше. Wow. Can I keep doing this for a while? That's good. Okay, breathe in, Вдох, breathe out. выдох. Better. Wow. Okay, stand up Лучше. Встаньте, пожалуйста. and walk Походите. and breathe. Дышите. Now, we'll see after a while if the foot comes back as well. Now, stand. Come here, face down. Okay, breathe. Wow, that's changed. Okay, Уже изменились. now on your stomach. На живот, пожалуйста. So all we'll do, your other На stomach. живот. На другой живот. Cows have two stomachs too. Okay, so now I'm just checking muscularly the area, just to see how we're performing. Now I'm going to do one thing.
What is that? Это что? Jugular compression, to see if we need to do no, I need it all. Very professional. Очень профессионально. Now, what are we doing with this? Что мы делаем? But why am I looking at this? Почему я вдруг стала этим заниматься? For twist? Потому Because что she's been, перекрест, with the diaphragm скручивание. involved, there would be this twist in the leg. So I'm untwisting her Я ее сейчас, как говорится, раскручиваю and performing jugular compression, вместе с ядреной компрессией, which makes it happen quicker. которая ускоряет процесс. The right serratus the right sternocleidomastoid is now releasing. Теперь расслабляется правая грудино-ключичная сосцевица. There we go. So that should release, and now we can just look at other muscles. Теперь надо посмотреть другие мышцы. Okay. And I'm just going to look at the diaphragm area Посмотрим диафрагмальную область. because she has a. May I treat her? Дальше. Может он вас полечить? Okay. To just unlock the vertebra that were locked up from Разомкнуть позвонки, diaphragmatic excursion. So которые связаны с экскурсией I'm just диафрагмы. challenging Делаю провокации. areas that I would know that would be locked Провокации тех участков, которые я знаю могут быть to замкнуты. just unlock it. Для того, Now, чтобы we произвести could размыкание. do the ligament interlink like we did with yesterday. Вчера мы делали похожие, только лигаментозные взаимосвязи. And that should help the, now on your back, На спину. that should help some of these reflexes. Частично это должно помочь That's рефлексам. much better. Намного лучше. Now we'll just look again, just see if she can pull it up. Стопу на себя, на себя. На себя стопу. Пальцы держи. Very weak. Okay, have her push it out. Давите Okay, стопу. pull it in, Внутрь. Тяните стопу. Внутрь. push in. Okay, push out. Наружу. Getting a bit of movement, push out. Появляется небольшое движение. I'm feeling some resistance То есть now, уже чувствую хоть какое-то сопротивление. but the flexion, now we'll try something else. Давайте еще кое-что попробуем. It's been a long time since I've done that. I know, I talk to myself all the time. Sopratiliatus, sopratiliatus. Ooh, now this is what I hope, sopratiliatus. It's now positive. А вот теперь положительная реакция здесь. When it goes from dead to positive, that's a step forward. Уже шаг вперед, если реакция от мертвой стала положительной. Does everybody understand that? So we have Все normal. поняли, да? Здесь But норма. when there's pathology and you have no response, То есть если норма это одна реакция, If you- при патологии реакция другая. if you can find a reaction Если or находишь a реакцию treatment или sorry. лечение, that causes it to become now positive, то есть если находишь что-то, что делает реакцию положительной, you've opened up the pathway. So now открываете проводящие пути. we can see what we can do here. И вот теперь можно посмотреть, чего здесь можно добиться. Right there. Вот здесь. Yes. Both. I love both. Люблю боль. So we'll try one more. Now this is nerve. Это нерв. So we'll see if this is mechanical again. Посмотрим, механическая или причина здесь. So that should be farther down. Пониже должна быть точка. Now the problem we have here is this is where it starts to rotate.
Самая главная проблема здесь, как понять, когда начинается, в какой So we момент don't know whether ротация. it's going to be here То есть надо тогда решить, or here. по какой поверхности Does должна that make быть точка sense? контакта. The Понимаете quadruped. это, да? Четырехопорная осанка. Okay, ready? Sopraturiatis. It's not there, so we'll go the underside. Не с этой стороны возьмем в эту сторону. Yes. So we're somewhere on the underside here. So where do we touch? Где прикасаться? Some right at the at the start of the problem where it stops. Там, где прекращается реакция, там, где начинается проблема. And I'll probably be somewhere around the supinator muscle. And Примерно в области мышцы супинатора. now it's a little difficult. It should be outside, but it doesn't look like it's outside, so it's inside. Все-таки внутри. So it would be kind of, it's difficult to determine what this means, Сложно определить, so we go with the pain. поэтому будем ориентироваться на боль. It's quite nice pain, isn't it? Хорошая боль, да? So we take that away. Убираем глукоз. So this is surprisingly nice that we're getting a reaction, Удивительно приятно, получаем реакцию. much less. Намного меньше боли. And I press hard, А давлю я сильно. as most people know. Большинство из вас это уже знают. Because if we fool each other, then it's not going to be Нет смысла друг друга Good. дурачить. very... All this does, again, remember, is reset the nerves То есть мы просто and the перепрограммируем vicious cycle нервы. that is present. This is probably, Пытаемся разорвать паточный круг, который this is присутствует one of the в worst этой ones, зоне. isn't it? Это хуже, да, даже? It's probably more involved than the other one because we got no response in the beginning. Сначала у нас не было реакции, поэтому эта точка может быть демонстрирует наибольшее вовлечение. This shows when this is effective, this therapy can be extremely powerful. Техника может быть удивительно мощной, тогда, когда она является Without, эффективной. without the need of instrumentation Нет никакой потребности в инструментальных методах. and special things that cost a lot. You just, Нет необходимости тратить деньги там, где их можно не тратить. this is a bad one because it's involving a great, now it's coming there, but Включился нерв и на другой ноге. usually, I usually say when the patient faints and they lose control of bladder function, it's finished. Я всегда говорю, что техника закончена, когда пациент теряет контроль над функцией мочевого пузыря и теряет сознание. Okay, that was a bad one. So that is very wet again. Опять нога влажная. Now, what we want to look for is also pain in the area, Надо еще посмотреть боль в much better. пораженной области. And I'm pushing Это гораздо лучше, а я давлю about the сильно. same. So that's, Давлю так же, как раньше. either we've killed the nerve or we've Либо helped мы it. доконали нерв, убили его, либо стало лучше. Try and pull up. Постарайтесь так на себя. Okay, the muscle doesn't have a lot of strength. Try to pull Мышечные up. силы вверх тяните ногу на себя. Although I'm feeling a bit of contractile Все равно capacity. чувствую контрактильную способность, небольшую, но push чувствую. left. Налево давите ногу. Okay, they're still very weak, but it'd be interesting to see if she recovers a bit. Okay, Все равно слабое, но будет интересно понаблюдать, пойдет ли восстановление. breathe in. Вдох, That's much better. диафрагма намного Окей. лучше. Interesting. That was interesting. Очень Now, интересный случай. that was an odd case that I didn't expect, so that's not Случай going оказался to... странным, я сам не ожидал. Who had digestive problem? Пищеварительные проблемы у кого I были? know you did. Did we look at your diaphragm? Вы диафрагму смотрели у вас? It's moving normally. Нормально I think so. движется? Um, I hope so. And hope so and think so. it's Принесли тестовые наборы с собой? not everyone. Не все принесли, похоже. Uh-huh.
We're going to need those, folks. You can't buy them and squirrel them away. Нельзя купить и спрятать. Так не Because, делается. so we have at least 3. How many do we have? Сколько у нас есть наборов? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого наборы есть. Ой, Okay, как молодцы. that's enough. Okay, good. No, on your- Достаточно. We'll just see if we can show the intestinal viscera type. Breathe in, out. Breathe in. Okay, this one starts a lot faster. This Движение one слева идет гораздо быстрее. catches up a bit, but I don't know if we'll have the reaction. Но не знаю, получим ли реакцию. So let's read it. Okay, breathe in, Вдох, breathe out. выдох. Okay, this is RMT. Это Sasha. РМТ. This one's at rest. So we'll look at, okay. Negative, Отрицательно. positive with North Pole. So it's got to be probably the liver. So his liver is asking the diaphragm not Явно to это pull проблема down on it. печени, которая просит диафрагму So we can check this. двигаться в более щадящем I'm режиме. going to push on the diaphragm. Давлю на диафрагму. Therapy localized. Терапевтическая локализация. There it goes. So it confirms what we found was a magnet, right? Подтверждается то, что мы увидели с магнитом. Okay. Okay, now we go on to something else. А One теперь more пойдем thing, and then дальше. we have a practical for what we discussed yesterday. Значит, одно еще, и потом будем проводить практику с тем материалом, который был дан вчера. Remember the procedures that we did yesterday? Процедуры помните вчерашние? Oh, we have to do one other thing as well, just Да, и мы еще не все сделали. to finish that. We were going to do the neural sheath. Влагалище нерва мы еще не смотрели. So we have, I just wanted to show one thing, the muscle test that you would use for pubalgia. Мышечный тест при пубальгии. Now, it can be in the clear, either weak or over-facilitated, Значит, исходно может быть слабость или сверхфасилитация, or you have to make substance challenge together либо with надо it, проводить провокации веществом. which we'll be coming to later on anyway. У фастей все равно будем этим заниматься. So, the reason why I'm saving substance challenge for later Почему я провокации веществом оставляю на потом? is to try to make sure that we don't confuse everything all together. Мне важно, чтобы мы не стали все смешивать и путать с самого начала. You've got to have the basic challenge, Сначала mechanical нужно научиться challenges базовым механическим in провокациям, place before you start thinking а about уже потом можно начинать using думать substance об challenge. использовании провокаций веществами. The reason for this is I've seen from teaching that if Потому we что мой преподавательский опыт try to learn one aspect and then показывает, что гораздо проще научиться одному, add another aspect а too потом quickly, добавлять что-то новое. we forget the procedure, the algorithm Но of the при этом thing, важно as не you забывать call всю it. процедуру и цельный алгоритм. So remember, it's always the point of departure is one, Помните, что одно – это отправная точка, and you add different challenges а потом or уже просто добавляете разные провокации. the profoundness of your challenge by changing different То есть parameters. углубляете провокации за счет использования различных дополнительных Okay. возможностей. So remember that. Запомните это. It becomes important not to become confused. Это становится важным, чтобы не путаться. And then when we come to therapy, А потом, когда дойдем до лечения, the combination that you used to find the problem комбинация, которую будете использовать для поиска проблемы, must be maintained должна сохраняться during the initial phase of во therapeutic время начальной фазы challenge терапевтической провокации. until such a time as that it doesn't matter anymore, then you can remove Вот если substance наступает challenge момент, когда and этот articular challenge. исходный набор более не соответствует сложившейся ситуации, тогда вы можете его убрать и начинаете подбор других препаратов. Now let's take Sasha. Саша. You can sit. Now, we're not showing this with the, well, I can show it with the
low back as well, but then we'll show it on Sasha with the upper extremity. Покажу с верхней конечностью, хотя могу показать и на пояснице в данном случае. If in the case of sciatica, Если при ишесе you've done your disc pump, you've done your bony вы challenge, сделали костную провокацию, помпаж диска, and nothing seems to still show up, и ничего по-прежнему себя не проявляет, the neural sheath can become inflamed, может быть это воспаление нервного влагалища. and it causes the problem more than any other articular mechanical aspect. И именно это вызывает большую проблему, чем суставной или механический компонент. And sometimes it'll show up still with the tuning fork or scratch Порой the skin. достаточно поскрести кожу или использовать камертон для выявления реакции. But one way to add to the depth of the challenge is to accompany it with jugular compression. Если добавить еремную компрессию, тогда провокация становится более четкой, более глубокой. Now granted, the jugular compression can also show a category listing for the lower extremities, so we have to take that into account. Но надо иметь в виду, что еремная компрессия может выявить и категории. But Работая с нижней конечностью, нужно иметь в виду и такую возможность. there would be a way around that double diagnosis. Does everybody understand? Понимаете, что такое двойная диагностика Okay. в таком случае, Remember да? what we did with Aliena И Аланта. и Alana? Помните, как мы работали с Алантой? When I compressed the jugulars, Я делал компрессию a еремных leg вен, weakened, and вот, a leg и weakened, нога ослабевала. and then we put on the blocks. Потом мы клали блоки. With a neural sheath inflammation, При воспалении нервного влагалища the same thing would occur. происходит то же самое. If we ask Sasha to stay down. If in the presence of a in the presence of a cramping. Your socks and my tie are really good. Чудесные цвета твоей доски, мой галстук. So, if in the presence of a neural sheath inflammation, При воспалении нервного влагалища, when I use a jugular compression, когда использую еремную компрессию, unilaterally or bilaterally, односторонне или and it двусторонне, weakens, и происходит ослабление, okay, he's just doing that, right? нарочно, да, делаешь слабость? No, he's not. Whoa, okay. And it weakens, И происходит ослабление. can you hold here and here? In there? Let's finish the sentence. Just a second. Okay, good. And it weakens, then we have to decide whether it's a category Значит, надо решить, что это категория or the neural sheath. или нервное влагалище. Now, one way to do that Один способ. would be to have the patient perform jugular compression, Просим самого пациента выполнять еремную компрессию. okay? Recreate the weakness, Воссоздаем слабость. and if it's nervous, И если you задействуем would нерв, get a positive response with the tuning fork. получится положительная And an реакция с extensor muscle. использованием камертона и мышцеразгибателя. If it's only category, Приплыть слово, да и помедленнее я записываю. no. Нет, Okay. Now, it's the same kind of procedure that we, or thinking process that we use with many things. это та же самая процедура, которую мы используем и при другой работе. Remember I said Помните, я this говорила, could be a challenge for a lesion of the, I'm awfully sorry, will you please repeat just what you've said for them to write down? Instead of them trying to figure out what you're saying right now. what, repeat this. Yes. Я говорю, помедленнее, это значит повторить то, что ты говорила, Okay. и начинать говорить совершенно другое, чтобы они теперь не знали, что писать. It must be the tie. Color. It's It's because the jugular compression Поскольку еремная компрессия in a sciatic case
Бри и Шесси can reveal one of two problems. может выявлять одну из двух проблем. We need to distinguish between Мы должны дифференцировать, что это, одно или другое. one of them Одна из проблем would be a category – это категория, which is evidenced by a weakness которая выявляется of one leg слабостью одной ноги secondary to jugular compression. при выполнении иллюзорной компрессии. That indicates category 1, Это указывает на категорию 1, like we had with Yolanda, то же, что мы видели у Иоланды. okay? And we treat that. Проводим тогда лечение. But to see if it's the neural sheath, А вот для того, чтобы выявить, является ли поражением нервного влагалища, you can go away from the weakness in the leg можно отойти от слабости ноги, and use the tuning fork использовать камертон and an opposite side extensor muscle и противоположную мышцу to разгибателя. confirm the presence of a nervous reaction Для того, чтобы подтвердить реакцию нерва, rather than just a mechanical, а не просто оставаться на механическом уровне. okay? Otherwise, В you противном can do it случае in another way as well можно делать и по-другому, by going down to the foot muscles работая с мышцами стопы and testing them with the compression. и тестируя их с компрессией. So, using your knowledge of applied kinesiology and physiology together, Используя ваши знания прикладной кинезиологии и физиологии we одновременно, can test our conclusions. сумеете протестировать свои выводы. Jugular compression here Иллюзорная компрессия здесь, does not even, when it's a category, does not affect при категории, the foot muscles. не влияет на состояние мышц It стопы. affects the piriformis, Влияет в этом случае Gluteus на muscles, переформис, на ягодичные мышцы, hamstrings, мышцы задней because поверхности they're бедра, interrelated to the pelvic structure area. потому что именно они связаны со структурами таза. The foot musculature is sufficiently far removed Мускулатура стопы достаточно удалена от that таза. it's not going to indicate when we have a positive test. При положительном тесте So I в could стопе test никаких изменений не будет. the tibialis posterior, Могу посмотреть заднюю or мышцу берцовую anterior, или переднюю, or peroneus muscles или малоберцовые мышцы under compression. при компрессии. If the weakness is distal, Если слабость дистальна, we know we have another confirmation method for sciatic в nerve нашем involvement. распоряжении еще один метод подтверждения подключения седалищного So нерва. does that make sense? Понятно Okay. это? So it's again just like you would do in any other medical diagnostic workup. То же самое, что бы вы делали в другой обстановке медицинской диагностики. You mentally go through a То process. есть ментально вы должны весь процесс соблюсти. Не очень понятно, потому что когда мы делаем компрессию, мы влияем Because with compression, на краниальную систему, на we influence the твердую cranial мозговую system, оболочку. we influence the door. А она, соответственно, связана с категориями таза Interrelated with categories. и с влагалищем нерва. То есть это образует один комплекс. Neural sheath. We get one complex, not two different things, influencing the door and the cranial. It's not, we're not looking for cranial lesions. I don't really get his question. No, the question is, if you make vertical compression, you influence the door, and Yes. through door, you influence both categories and neural sheath. How then you can differentiate. Just like I said. Exactly as I described. If it's a category, Если эта категория говорит, что you will, несмотря на то, что через дуральную оболочку ты влияешь на нервное влагалище и на категории, дифференцировать так, как показал. otherwise you can do exactly what I did with Sasha. То есть можно делать точно то, что я делал у Саши. If the jugular compression Если еремная компрессия is category in fashion, therapy localization on both SI joints, похожа на категории, делаете терапевтическую локализацию обоих крестово-подвздошных сочленений и устраняете полученную реакцию. so as
if you're suggesting that there could be a category as well as a neural sheath problem, that's possible. Но вполне возможно, кажется, ваша версия, что задействованы одновременно и категории нервное влагалище, то есть влияешь на то и на другое. It's probably best to treat the neural sheath and then go back and see if you've got a Но в таком category случае лучше problem. провести лечение нервного влагалища, а потом вернуться и посмотреть, осталась ли категория. Because in reality, the category problem Потому что на самом деле проблемы категорий could be secondary могут быть вторичными. to the irritation from the neural sheath. Вторичными относительно раздражения нервного Compensatory. влагалища. Компенсаторными они могут быть. So in that sense, I would choose to И treat в этом смысле я бы сначала выбрала для лечения the inflammation first. воспаления влагалища. Does that answer your question? Я ответила на вопрос. Так мы правильно поняли, что это при нервном влагалище мышцы стопы ослабевают, а при категории таза нет. Это есть это? So, somebody understood correctly that categories muscles of the foot will not show, but so with the Right. inflammation of the neural sheath, they will weaken. Yes. Да. Well, if the nerve is involved, yes. Если нерв поврежден, As поражен, distal as possible. максимально дистально. In most instances, unless it's mainly sensory. В большинстве случаев, если участвует сенсорная ветвь. So I've seen sensory reactions Я видел сенсорные реакции. rather than motor. Чаще наблюдаю сенсорные реакции, чем двигательные. I've seen herpes zoster infections do the same thing. Видел инфекцию герпес зостер, та же самая история. That's a bit more out of the realm right now, a little bit more particular. So we'll wait Но on это that. уже не совсем сегодняшнего дня разговор, то есть это уже отдельная тема. Влагалище нерва – это место, где нерв покинул спинномозговой канал, но все еще сопровождается твердой мозговой оболочкой. What do you mean saying neural sheath? So this is the part of the neural sheath where the nerve is Exits, important, yes, and is still accompanied by the neural sheath. Yeah. Да. Well, Правильно, it's the exit point from the nerve out of the central nervous system, yeah. Правильно, это Which becomes inflamed, they know from Дуральная манжетка. ну, то есть участок может воспаляться. they call it la guaina neurale in Italian. По-итальянски это тоже называется нервное влагалище. The glove, Перчатка. they call them Manжета. guaina. Okay. Now, Sasha was treated by me in Moscow. Я в Москве First Сашу лечил, The first rib лечил первое ребро. for what? I can't Что там remember. было? Just because I wanted to. Just trust. Полечились, ни один, ни другой ничего не помнит. And it's like, don't play around, you might get in trouble. Right? Нет. Просто показал технику траста на левом ребре. Это была полтава. Это в Риге год назад. Таз у него был выйти. Это когда кто-то экспериментировали на мне и создали. We were trying to fix something, I don't remember. И первое ребро это было в Риге в августе. А в феврале просто показал манипуляцию на первом ребре и онемение началось. Как-то вы не правили таз и что-то испортили, а потом... Give him the money back. Такое впечатление, что ты Надо, сказал да. лишнее. Саш, скажи мало. А? Мало скажи. Так-то, Саша, держи себя в руках. One thing nice about applied kinesiology is that when patients come back with apparently severe or not so severe strange side effects to the treatment, Вот что хорошо в прикладной кинезиологии. Если приходят пациенты, там, скажем, с достаточно выраженными побочными эффектами лечения, it gives you a chance to evaluate what you did у and вас what появляется шанс might have happened. посмотреть, так сказать, что вы действительно сделали и что могло произойти.
So I've given patients, for example, the homeopathic medicines for an immune system reaction, Например, я давал своим пациентам гомеопатию для управления иммунных and I went реакций. through the same testing that we saw with the young lady Делал то же yesterday. самое тестирование, которое делал вчера во время демонстрационного лечения. And they either called up or stopped the therapy because they got tachycardia, heart palpitation. Пациенты либо, мне кажется, тут же звонили, когда начинали лечиться, либо вообще лечение бросали, потому что начинались пальпитации, начиналась тахикардия. Because you normally don't test the heart for compliance when Потому you're что, working with как homeopathics. обычно, назначаешь гомеопатию, а сердце не тестируешь, то есть не смотришь, как сердце эту гомеопатию принимает. And on occasion, not very frequently, but does happen, И, some конечно, не patients will have часто, that. но такое случается. So probably patients that have a history of some sort of heart condition, you might want to test that muscle. И если у пациентов, ну, особенно в анамнезе, есть какие-то проблемы сердца, тогда надо посмотреть эту составляющую во время обследования тоже. But these patients, when they returned, I retested the products against the subscapular muscle, Но я тогда уже при повторном приеме смотрю подлопаточную мышцу, если пациенты возвращаются. and it did cause it to change. И смотрим, как изменяется реакция. But using the same procedure, you work backwards Но and you find процедура out та же why. самая, просто делаешь несколько шагов назад и перепроверяешь то, что необходимо. Once you do, you give them a therapy for that, and then they can restart the other one. Назначаешь сначала лечение по поводу выявленной заново проблемы, а потом возвращаешь в прежнюю схему выборного So лечения. Sasha said he had paresthesia about in the C6 distribution, right? Значит, Саша сказал, что появилась парестезия в области С6. And sometimes what? All the whole hand. Вся кисть порой, да? Да, иногда вся кисть, это зависит от положения руки. Depending on the position of the hand. Okay, so Sometimes the whole hand. so I tried the other day to test some muscles Я попытался потестировать мышцы, that would evidence some of the которые могли бы... I think that was weak. That's why I Слабо, да, treated была that. эта I мышца? think. Да? Поэтому стали с Last ним time. заниматься в прошлый раз. Да. I think the intrinsic muscles were weak. Внутренние мышцы кисти были I remember слабые. that now. Вот теперь вспомнил. So the treatment was effective, Лечение было эффективно, but we have a side effect. но появились побочные эффекты. Unfortunately, Возникла анемия. it's gone 5 months since I saw that. Прошло 5 месяцев, с тех пор, как мы виделись. We're not getting any vibratory response, Не получаем никакой вибрационной реакции. nor muscle weakness, Нет мышечной слабости. nor scratch, because I already did that. На царапание тоже реакции нет. So I thought, well, let's change parameters. Давайте поменяем параметры. So I had him raise his shoulder, Попросил его поднять плечо. that one. Stupid Другое patients. плечо. And scratch, nothing. Ну, So поцарапал, опять ничего. bring the shoulder forward. Плечо вперед, Nothing. тоже ничего. Extend it. Назад, на разгибание. So we're changing parameters Меняем параметры. to evaluate the situation. One last one, bring the shoulder down. Плечо вниз, Nothing. ничего. So I tried looking at the area. Саму область, Nothing. ничего. We could do that as well. So Я опускаю плечо, ощущение усиливается. he feels it. Okay, but we're not picking it up. We're still not picking it up very well. Нет, все равно не So we выявляем can do реакции. this, like you said, Сделаем то, что вы предложили. nothing. Ничего. To make a long story short, we also tested the area, Короче говоря, мы также протестировали еще эту область. nothing. Ничего. So in desperation, В отчаянии I asked him to perform jugular compression. я попросила его сделать еремную компрессию, And we tested the muscle, протестировали мышцу, and it weakened. мышца ослабла. Now this tells me it's neural sheath. Это говорит как раз о том, что задействовано нервное влагалище. It could be
Could be cranial, Может быть краниальная so we'll проблема. test, but it's not. Нет. So we're looking at neural sheath. Now we have to find out where it comes from. Значит, теперь надо посмотреть, откуда проблема нервного So what do влагалища. we do? Что делать? Box. Я бы сказал, что открыли ящик Пандоры. You've opened it up and everything comes out. So what it was is he had a multiplicity of problems. One was hidden, the То other есть was это не more будет целая obvious. серия проблем. Одна скрытая, ну, скажем, одни скрытые, другие очевидные. Now we're faced with a situation where we have to evaluate how to change this and how to affect a А вот change. теперь мы столкнулись с ситуацией, когда надо подобрать лечение и изменить Now, возникшую проблему. so I'm going to perform jugular compression. Еремная компрессия. It's not, doesn't change it. Не меняется. So now we have to search because we're stuck. И теперь надо искать, потому Because что I мы не made знаем, a что делать. mechanical correction. I'm going to look mechanically first, I think. Делали механическую коррекцию, посмотрим сначала механически. Okay. Okay, move it. Otherwise, I'll have him do the compression. Делай сам компрессию. See if we can recreate it. We do. Воссоздается слабость. Opportunities. I'm doing it because that's opportunities. I just want to be faster. Просто чтобы побыстрее все сделать, делаю сам терапевтическую локализацию. Opportunities. Found something. Кое-что нашел. Okay, over here. Now, what might it be? Что это может быть? I'm thinking probably mechanically, yeah. Я все-таки думаю, что это механическое. It's up behind the mastoid process of the Сзади сосцеридно-ватовской височной кости occipital temporal bone area here. Could be cranial, right? может быть краниальная проблема, Could be occipital. может быть затылочная, Could be C1, может быть С1, maybe. может Could быть, be ligament interlink. может as быть well. лигаментозная So we взаимосвязь. need to evaluate the area. So I'm going to palpate, Оценивая состояние этой области, проведу пальпацию. and it's sore, боль. Больно. This one's not. Здесь нет. So we can check the area for vibratory lesion. Можно посмотреть вибрационное поражение, We can stretch it, растянуть. stimulate, nothing. Ничего. I'm going to slide the condyles. Теперь сделаю движение в направлении скольжения выщелков. Oops. Sorry. Poor Yorick. Бедный Йорик. So we're going to slide the condyles Сделаю скользящее движение in выщелков. that fashion of this. Вот так. I'm going to feel for movement. Прошу получить ощущение качества движения. This side does not really release. С этой стороны It doesn't have that Нет smooth свободного glide, движения. so I'm just нет going плавного to скольжения. check that. Проверим. Okay, we've got an occipital condyle and atlantal articulation problem. It doesn't feel well. Really? На долю секунды. For a Busy? while. Probably В следующий раз будем лечить головокружение. I think it's at this point better to treat the dummy than the real one. Though. лучше лицо-скелетом заниматься, чем А гипоглоссус можно, если выщелки? Well, we have two possibilities. Значит, есть две возможности. We have the condylar fault Значит, и мышечное поражение. that you're talking about with the, when we talked in 2005 in February with the cranial, right?
В феврале 2005 году у нас был краниальный курс, мы говорили об So этом. we can check for the intraosseous fault of the Значит, можно occipital смотреть bone. внутрикостные поражения затылочной кости. We can also have a subluxation type. Возможное поражение по типу сублюксации. Now, when he feels a bit strange with just that movement, Когда уже только это движение вызывает странные ощущения, we might want to take heed and see why. посмотрим почему. Okay, so what we can do, test with the hypoglossal, Тестируем подъязычный, so pressure on the head. давление на голову, He doesn't have that one. ничего нет. So it looks more like a subluxation. Больше похоже на сублюксацию. Now, since it's probably just the very movement causes him some Раз уже само движение вызывает displeasure, неприятные I ощущения, think what I'll do is we'll try and therapy localize and find попробуем a сделать терапевтическую локализацию, reaction with that. Okay. поищем реакцию Stomach down. на живот. So, because it's at the condylar level, Поскольку это уровень мыщелков, just like we did with Yolanda with the knee, we're going to use a magnet так же, and the как мы hand. работали с Иолантой на колени, возьмем магнит и руку. Now, let's see if this is sore. Больно ли? Yet, not as bad. Here, oh, turn the head the other way. More. Okay, so this is increasing the Такое pain. положение головы усиливает боль. So let's have Sasha hold the area with Саша, his держи fingers. магнит. Извините. Воскресенье. Okay, and we're going to search. Now remember, Будем искать. this is the between the condyles. This is like Yolanda as well. Tanya, Yolanda. Well, we don't have many names that we need to remember. Скажи, что ты есть. Эверсон. Remember the mastoid process of the temporal bone is where? Помните, где сосцевидный отросток височной кости? The ischial tuberosity. Седалищный бугор. The EOP is the coccyx. Копчик — это наружный затылочный So бугор. it's, I would assume it's going to be somewhere in the Поэтому area. полагаю, что где-то вот здесь должна быть. Okay. And the sacroiliac joint is the А temporomandibular. КПС — это височно-нижнечелюстной. It's not immediately clear all the time where we're Конечно, going to не look. всегда все так сразу ясно и просто. So here to here, and I'll probably remember the Lovett brother for the occiput is the sacrum. И помните, So we're just по going to get- правилу сводных братьев, крестец. Bol- This is worse. Now we're going to take this away Убираем руку. because we're in a search pattern Мы пока что ищем, to locate the area. пытаемся найти область. Is it the same or less? Такое же ощущение или мягче сейчас? He thinks the same. Now, А lessening. Wait. Okay. It's getting worse. Huh? Okay, so we'll try it. Well, his eyes tell me that it's really bad. Судя по глазам, очень больно. This is not what you say when Laura does this. Конечно, Лора делает по-другому. Now it's going. Yeah. That was a bad one. Now, because the reason why I chose this rather than a manipulation is because just the very fact that of Почему я moving предпочел такое лечение, а не манипуляцию? Потому что даже движение мыщелков вызывало головокружение. created those neurologic symptoms of strain. Появлялись неврологические странные признаки. So your patient would have a difficult time accusing you of creating a bad situation when you massage the butt to Какая create локализация? the problem. Делаешь массаж ягодиц, а пациент потом будет тебя обвинять, что ты сделал нечто, после чего у него возникло головокружение.
My God, that's much softer. The posterior neck muscles are much more relaxed. Намного мягче, намного более расслаблены мышцы задней поверхности шеи. This combination is probably from trauma. Это, скорее всего, травматические Now what do комбинации. we do? Что теперь делаем? Test for the neural sheath. Тестируем нервное влагалище. Compression. It's now stronger. Сильнее мышца. Temporal tap. Stronger. So while I created a problem, it wasn't a problem directly from the treatment. Хотя появилась проблема, эта проблема не являлась следствием лечения. The treatment was successful, but there was another thing that we Лечение didn't see. было эффективным, успешным, но оно выявило то, что было скрыто до него. That's gliding a lot better. Сейчас скольжение гораздо лучше. Is it creating the symptom? Симптоматика появляется? Ответ правильный. Thank God. It's Sunday. Okay. That was an example of neural sheath. Now normally for Это the low пример back, работы с нервным влагалищем. oh, let me try something on your stomach. На живот ляг, я какой-то попробую. Normally for the low back, it would be, we would need to treat it metabolically. Обычно, если речь идет о пояснице, лечение должно быть метаболическим. That's gone. Здесь ушла реакция. It was a compensation, То есть это была компенсация. which is obvious. Okay. So now we fixed it. Okay, now we have the disc compression. Значит, у нас диск. Some of you might have this even though you have no symptoms. Если у вас нет симптоматики, это не значит, что не будет реакции. It would be nice to test everyone. Поэтому потестируйте каждого. And the tap, that's going to be less often found for the bone. На тестирование кости не у каждого даст результат. С постукиванием. Do any of you, and then the neural sheath or jugular compression, Потом еремная компрессия, нервное влагалище. remembering to use the tuning fork. Не забывайте использовать If камертон. you find it positive, just to play with it. Если находите положительную реакцию, ну поиграйте с этим. Okay. Do any of you treat patients that go to dentists and they're losing their jaw, bony, the calcium in the jaw, mandible? Работаете с пациентами, у которых после стоматологической работы появляется нарушение в области нижней челюсти, утрата кальция идет. Some dentists say they can't put any implants into the jaw because the person is А порой стоматологи говорят, osteoporotic in the mandible. что невозможно ставить штифты, то есть невозможно проводить нужную работу, потому что остеопорозные изменения нижней Or челюсти. older people that begin losing their teeth because they lose the Или с mandible. пожилыми, которые теряют зубы, потому что It's они interesting. держатся в кости нижней They челюсти. lose the lower jaw ones first, the ones in the mandible first. Интересно, что сначала такой процесс идет в нижней челюсти. You can use the bony challenge Можно использовать костную провокацию. sometimes by itself and vibration. Порой само по себе, порой с вибрацией. So you challenge the patient. Делаете провокацию. Hopefully they're in a slightly better state than this one. You can Каждый challenge. раз надеюсь, что пациент в лучшем состоянии, чем данный образец. So you challenge with tap, Делаете провокацию постукиванием. and then you use and test the extensor muscle И on the same тестируете side. мышцу разгибатель на той же стороне. And that can be enough to elicit it. Этого может быть достаточно для выявления имеющейся проблемы. If not, you would double challenge Если using нет, делайте двойную провокацию. the same procedure but Используйте ту же процедуру parathormone, с параграммой. which we'll talk about more. Об этом мы еще поговорим. Because a lot of people start to lose teeth as they progress in age.
очень многие начинают терять зубы с возрастом. And it's just another metabolic factor. А это просто еще один метаболический фактор. If we can find that and eliminate it, it will start to Если heal. найти причину, устранить ее, тогда и процесс остановится. Okay, so very interesting things to look at. Okay, now the neural sheath again, remember, Значит, еще раз, compression, нервное влагалище, компрессия ионных вен. testing, there's a foot muscle, Тестируем либо мышцы стопы, or we can use the hamstring либо разгибатели бедра, one, or the vibration with an extensor muscle. либо вибрация с мышцей разгибателем. Any questions on the protocol Вопросы по протоколу есть? or the algorithm, as you say? Или по... I think that was a good practical for everyone Полагаю, что практическое занятие всем пошло на пользу. to see how the body compensates for all Помогло problems. увидеть, как тело способно компенсировать любую проблему. And we at least had 2 people that had old problems that По крайней мере, двоих мы нашли со старыми проблемами, you go through life with с которыми порой живешь, and nobody fixes. живешь невылеченный. But Tanya said that you live happier. Когда он сказал, что говорит, вот так вот люди после там многократных падений живут, и никто их не лечит. Я тут же, конечно, сказала, говорю, ну и живут себе счастливо, пока их никто не трогает. But I think one probably lives happier because one has to make lifestyle changes to be able to live within the parameters of our disability. Do you understand that? Что-то сложно для моего Usually what happens in the West На Западе вот что обычно происходит. is people begin to accumulate more and more disability or problems. Люди купят в себе нарушения или проблемы, And the answer to that is to make lifestyle changes. меняется стиль жизни. Change your job. Don't be so stressed. Do this. And you limit your life Постепенно жизнь становится все более и более ограниченной. Приходится поменять работу, like приходится the, справляться со стрессом. like the movie of the boy who lived in a balloon. He lived in a big balloon Какой-то фильм, не знаю, видели ли вы, нет, because he was мальчишка жил в каком-то шаре, там, я не знаю, я не видела этого. because Что-то his было. immune system was compromised. Да-да-да, потому что иммунная система была не способна So he справляться с окружающей средой. gets on a bus in his balloon. Он в этом шаре в автобус садился. So that's because most of the time in these situations we're not being В большинстве случаев в таких ситуациях нам просто не помогли. so that's what these 5 days are designed to help you be able to accomplish. То есть вот это вы должны понять и этому научиться на протяжении данных 5 дней. So not only to fix your patients, but yourself and your loved ones. Лечить своих пациентов, но и самих себя и тех, кого вы любите. With my wife, I make sure that that I find arsenic and some other things. Shall I translate this? Sure. Okay. Жену смотрел, там как мышьяк мне только помог. I think we're about at where we can begin to things very briefly, А теперь кратко 2 момента. and then we'll have lunch, Потом пойдем обедать. and we'll move into the heavy aspect of concentrating on chemical theory. А потом придется напрячься, чтобы сконцентрировать внимание на химической теории. So there are 3 subjects we haven't really discussed much: headaches, То есть мы не говорили много, пожалуй, о 3 вещах: о головных болях, and how we can test for those, как можно их тестировать, the skin, о коже, and how we will test for that. тоже как проводить тестирование. And then I'll just show you what I would do for pubalgia, И покажу вам, что можно делать при пубальгии. because it does happen. Пубальгии.
Pain in the Боль в boobies. области лунного сочленения. Booby pain. Как еще сказать? The boys get it that play calcio, play soccer, football. Когда в футбол играешь, часто такая боль возникает. Sometimes, very often, the inflammation comes from either one of two areas. Okay, Как правило, за воспаление ответственны одна-две области. and that's Одна из двух. irritation and an inflammatory reaction at the area that causes the insertion of the muscles to inflame. Да и, как правило, воспаление возникает вследствие раздражения мест прикрепления мышц. And I see it more in boys, and I think they're the ones that do get it. Although I did have a girl that had it, but she did the splits. She was a ballerina. Как правило, я в мужском населении наблюдаю такие поражения. Видела одну девочку, но она была балериной, делала шпагаты, веревочки. As we were talking yesterday, very often you'll find the lymph in the area as positive to TL. Очень часто в этой области, мы вчера говорили, лимфа дает положительную реакцию на Or локализацию. sometimes it's kidney, Иногда почки. and sometimes it's a little bit farther removed from the area. Иногда реакция более удаленная от пораженной области. And you see a lot of it obviously in football players. У футболистов часто такие нарушения. I don't know if you've had Не знаю, Other сталкивались ли вы с этим. sports, you can get it in other sports Может runners. быть, и в каких-то других видах спорта, может быть, у вас свой опыт есть. So if it doesn't resolve with a very quick intervention by physiotherapy means and stuff like that, then there's obviously something else. Если физиотерапия быстро не помогла, значит, явно здесь что-то другое. I treat a lot of Italian football players with it, Я много работаю с итальянскими футболистами с такими проблемами, young ones. с молодыми. And usually I find the lymph in the area is involved. И, как правило, вовлекается и лимфа в этой области. And it's kind of funny because usually I have to treat them with homeopathics, Достаточно забавно, человек приходится лечить гомеопатией. and it'll be either a herpes genitalia Это либо герпес гениталия, or some other sexually transmitted thing, или что-то другое, передающееся половым путем. because they're big hulking boys and they like to meet the girls. Мальчики крепкие, And they интерес к девочкам повышенный. sometimes they meet the wrong girl. Порой девочкам попадается не так. Sometimes they get transmitted something that they didn't know about. И получают что-то, передающееся половым путем. And it irritates, it doesn't cause them any real any signs and symptoms of the problem, but their bodies reacted in the area. Тело реагирует с нарушениями в данной области, хотя симптоматики, как правило, может и не быть. So you give them the product and they get better and you tell them to be careful and they smile. Назначаешь лечение, они принимают, говоришь, что нужно быть осторожнее, и он тебе так мило в ответ улыбается. And sometimes it comes from mumps. Иногда это следствие свинки. And even though they might have had it before, if the virus is in И не важно, circulation, насколько давно было заболевание, если вирус остался в теле, their body may have to handle it again. телу приходится снова с этим справляться. And sports people under physical stressors might have a reaction А спортсмены, находящиеся в состоянии физического стресса, That- могут давать реакции. that doesn't finish and it arrives in boys down here, so you would get that too. Реакции при условии, что вирус остался циркулировать в Anyway. теле, и у парней все заканчивается пубальгией. So chronic, I've seen several people, men that have had that have had to stop their sport because of they couldn't get rid of it. У меня были несколько пациентов, которым даже пришлось оставить спорт, потому So что it's не kind of могли от an- этой боли избавиться. It's important to have a marker that Поэтому we can важно use. иметь маркер, который можно использовать. Before I was at this level, I would use the iliopsoas adductor test, or the adductors. Раньше мы использовали тест приводящих мыслей пояснично-подвздошной, But one had to be careful because Но тут there надо was so быть much осторожным. pain потому что область that настолько болезненна, they couldn't hold it.
что пациент был не в состоянии удерживать ногу. And sometimes it would cause them more pain after the testing. И фактически после тестирования боль только нарастала. That's where I developed using the gracilis. So Именно поэтому я basically, разработал другой тест с использованием тонкой we'll show a мышцы. gracilis test and what I Покажу would вам do. тест тонкой мышцы, как можно с ним работать. Occasionally, as with everything that we've done these first 2 days, Как и при всей остальной работе, которую мы уже взяли за эти дни с вами, when the first challenge that is physical is not positive, если первая физическая провокация не положительна, you may have to use substance provocation может потребоваться провокация веществом along with the challenge вместе in order to elicit the с первой response. провокацией, чтобы высветить реакцию. So sometimes if we've got pain in the area Иногда, если область and болезненна, the challenge does nothing, а провокация не дает результата, we might include some substance that is used мы можем for включить вещества, которые anti-inflammatory activity, могут нести в себе противовоспалительную like an активность, aspirin or an скажем, аспирин ibuprofen, или ибупрофен, and challenge. провести And if провокацию. it becomes positive, then Если ответ становится положительным, it indicates that there's a breakdown in that pathway, это указывает на нарушение проведения по данным путям. and we'll talk about those processes later on. Позднее будем об этих процессах говорить. Okay, let's just take somebody and show the gracilis and the pubalgia test. Кто-нибудь выйдите, пожалуйста, покажут тест тонкой мышцы и вариант работы с пубальгией. No boy is going to admit that they ever had. Конечно, кто из мужчин сейчас сознается. He had it. Look at him smile. Смотри, как он улыбается. Okay, come on. Иди сюда. Happy camper. He must have a top secret. His request from yesterday. Face down, yeah. На живот. Play. Другой. Okay, so what we want to do is test for over and under facilitation of the gracilis touch. Значит, мы должны посмотреть сверхфасилитацию или недостаточную активность грацилис. Remind yourselves to always make a control exam of where the patient is putting the hand for the K27. Привыкните проверять, где у пациента лежит рука при тестировании с точкой К27. They will move it, they will, Потому что пациенты склонны забывать, перемещать руку. and you lose your indicator if you Вы don't. теряете индикатор, если не проверяете. So, this is the gracilis, as you know. We're assuming we've tested already the semimembranosus Значит, предполагаем, tendinosus. что мы уже посмотрели полусухожильную, полуперепончатую. This must be normal, so to be able to test the gracilis. Чтобы тестировать в тонкую мышцу, этот тест должен быть сильным. If not, you have to eliminate that problem first so that Если you нет, can go надо further. сначала убрать другую проблему, чтобы мышца стала сильной. Now, the gracilis is related to what? Тонкая мышца связана Орган. с чем? С каким органом? Adrenals, yes. С надпочечниками. Although in this instance, it's not normally an adrenal-related problem. I rotate Хотя здесь мы говорим о проблеме, не связанной с I надпочечниками. rotate the femur a bit internally so that it gives me Делаю a better небольшую access. внутреннюю ротацию бедра, No, not him, me. он сам будет делать, That's вы не external делайте. rotation, stupid patient. Stupid patient. Не делайте ничего, он сам все сделает. Okay, so now, Soprativietis, he just flexes. Soprativietis. Просто сгибайте ногу в And сопротивлении. there's a reaction. Есть реакция. Take the hand away, Уберите руку, repeat the test, повторяем тест. and it's strong. So we have Мышца pica. сильная, значит это гипер. We can ask ourselves, is this possibly a adrenal thing? Спросим себя, связано ли это с надпочечниками. So we can either test the sartorius, Можно либо тестировать tibialis партнерскую, posterior, we тибиалис can therapy постерио, localize, с терапевтической локализацией. and it doesn't therapy localize over the adrenal glands. That doesn't mean that it's На not уровне adrenal. надпочечников терапевтическая локализация не работает. But I would usually go to the anterior pubis area Я бы еще посмотрел вон область спереди, with the magnet, магнитом. and it's strong. Мышца усилилась.
Now, it could be just a normal virus thing. Просто какой-то нормальный It вирус. doesn't have to be a sexually transmitted thing. Совершенно не обязательно передающийся половым путем. All people, men and women, when they treat an infection, it goes down and out and through the urinary Как правило, если мы pathway. лечим любое вирусное заболевание, вирус имеет тенденцию спускаться, No. а потом выходить через мочевые пути. If it's mumps, you Если can это actually сильно, palpate underneath his parotid area. значит можно пальпировать So if it's a leftover паротидную mumps область. thing, so we can just have him palpate up underneath here. Пальпируйте там. No, Cough. yes. Yeah. Okay, no, same thing. То же So самое. if it was a leftover of mumps and not his, relax. Расслабьте ногу. Okay, and not that, then we'll find it positive. So противитесь. Сейчас посмотрим, будет ли реакция отрицательной It или looks like положительной. It looks like from that area. Похоже, что именно эта область дает реакцию. Usually the mumps one will positively test here and up in here. Обычно после свинки положительная реакция и сверху, и If he's снизу. on his K27. К27 вернули руку. So this would be a parotidinum, what they call, which is the nosode for the parotid glands, Можно for использовать the mumps. как назот для таких А поражений. если исходно мышца графилизирована, не слабо. Either one. So the muscle is strong and clear. Тонкая мышца. Versus- Oh, if it's strong and clear and you're dealing with pubalgia, если тонкая мышца исходно сильная, then I would begin substance provocation. с пубальгией, тогда сразу можно начать провокацию веществом. Immune system stimulate, Иммунной системы, immune system reduction, стимуляция, снижение функции, histamine, things like that. гистамины и так далее. So we can test the adductor iliopsoas. Можно протестировать приводящий пояснично-подвздошную, So continuous. And it does nothing, ничего не. although you can use was this one? So, Его камертон. I think so. Otherwise I've lost everything. Today. There you go. We can do Потерял уже магнит, потерял. you can use the tuning fork as well. Можно использовать магнит, камертон. Usually what I do is go to the area Обычно иду сразу на область, and test. тестирую. Here. No, because this is the muscle. На стороне мышцы. And usually it's negative. So what you do is you Обычно stress it. отрицательно. Делаем напряжение. You stress it by just pulling on it. Создавая натяжение. There it is. Появилась реакция. So now it shows the same way as before. Так же, как и раньше. And you can see if it's local, Посмотрим, локально ли она. which it's not. Нет. So I'm moving it up over the lymph, Перемещаю на лимфу. which it is. Да. So basically, this is a very simple method. You can confirm it with this. In this position, Очень простой you метод, should have который можно использовать для подтверждения. some insertional pain. It's not too bad. Должна быть боль в области прикрепления. Fine, okay. And then when you close it off, the pain should reduce, just like with При the... приведении ноги боль должна уменьшиться. So that's a very quick way to look at these kind of Быстрый problems. способ работы. Okay? Поняли? Questions? Вопросы? Is it time or do we... Время обедать? Okay, then we go and then we talk about one. Okay. Пошли обедать и потом. To start the theoretical part of these 5 days to prepare us to Перейдем к теоретической части пятидневных занятий для того, чтобы подготовиться treat the inflammatory or to understand the inflammatory reactions к and пониманию воспалительных chronic реакций pain.
и к работе с хронической болью. I feel it's necessary to go through it so that we get Полагаю, что необходимо этот материал взять, the general idea чтобы of иметь общее представление what new research is о том, какие проводятся современные исследования understanding in these fields and how we can work with them in и AHA. как можно работать с последними достижениями, используя прикладную кинезиологию. But before we do that, I have a little, Но прежде чем перейти two к things этому I want разговору, three things I want to do. One, show мне бы you хотелось еще 3 момента осветить. the test that I would use for headaches. Во-первых, хотел бы показать вам тест для головной боли. Takes 5 minutes. Это 5 минут займет. And the test that we would do for skin. И тест для кожи. But as I said, most often these are utilized together with substance Как я challenge. уже говорила, эти тесты, как правило, сочетаются с провокацией веществом. So we're going to wait to go more profoundly into those categories Поэтому until we надо have просто the, подождать, пока мы перейдем к более глубокому разговору в отношении веществ. and either towards the end today or Либо tomorrow, к концу сегодняшнего дня, либо завтра we're going to prepare our substances, будем готовить наборы. and you all can write them down in your own language. Вы каждый на своем языке себе их пометите. And what we'll do then is we'll have those at hand. Они у вас будут в руках. There should be about 28 different substances, some nutrients, Там some будет порядка 28 различных веществ, нутриентов drugs. и лекарств. And I'll calculate the price that you would pay. That's what I paid for it, so it shouldn't be too much. Я посчитаю, сколько эти наборы будут стоить. Вам они будут стоить ровно столько, сколько я за это все заплатила. If you don't want it, then we'll just save it. Не захотите, значит не надо, они But it'll останутся. help you to make evaluations for your patients. Но если хотите, можете их приобрести, потому что они помогут в работе с пациентами. And I remembered a little story that, another funny that I had. Вспомнила еще But одну забавную историю. It's not that one, it's the other one. So there was this man has to go to the doctor, and Одному надо было пойти к врачу, he returns home, and приходит домой he tells his wife that he only has 24 hours to live. и говорит жене, что ему осталось жить 24 часа. And she says, "Oh, that's terrible, honey. I mean, what can we do?" And he Она говорит, said, дорогой, ну это ужасно, что же делать? "I can't think of anything that I really want to do except for can we make love?" Ничего не приходит в голову, может только разве что любовью заняться. And she says, "Oh, sure, honey, because I love you." So they Она go говорит, in да, and they make конечно, love. дорогой, только это, потому что я тебя так люблю. 2 hours later, he asks again. Проходит 2 часа, он опять задает вопрос. And she says, "Well, sure, honey, there's no И problem." она говорит, да, конечно, дорогой, And they go никаких make проблем. love again. She's being the understanding wife. То есть такая понимающая жена. So the evening comes and they go to Подходит bed. вечер, And he rolls over, taps her on the shoulder, "Honey, он перекатывается к ней, стучит ее по плечу, говорит, can we дорогая, make love again?" может быть, опять займемся And любовью? she obliges. She says yes. Oh, okay. Ну и, конечно, она вынуждена согласиться. 2 hours pass. Проходит пару часов, "Honey," дорогая. and she obliges again. Она опять соглашается. Well, now there's only 4 hours left, Остается 4 часа. and he rolls over Он опять and he перекатывается в taps эту his wife. He сторону. says, Стучит "Honey, ее по can we плечу, make говорит, love?" дорогая, займемся любовью. And she says, "Look, I have to get up tomorrow. You don't." Она говорит, послушай, мне завтра вставать, а тебе нет. Okay, so now we're ready to show the what I would use for that's very successful Вот теперь мы готовы к тому, чтобы я показала успешное лечение. for headaches Лечение головной боли. and pretty successful for the skin, I must admit. И, кстати, хорошее лечение и для кожных проблем тоже, должен Which признаться. would include psoriasis Сюда же включается псориаз, and dermatological conditions like дерматологические состояния, eczema. экзема. It works very well for hives or urticaria. Э, Urticaria. Утокария это что? Утыкание. Крапивница. Нет, не крапивница, крапивница как по-другому. Um,
sudden outbreaks of skin lesions from something that nobody can understand what it Любые is. кожные поражения, этиология которых остается непонятной часто. Things like that. Okay? Вот при таких проблемах. We'll just have it. Does anybody have headaches? Голова болит у кого-нибудь? Only when the husband says, honey? Тогда, когда муж говорит, дорогая. That's a different kind of headache. Я про другую головную боль. Oscar? Okay. I won't make any challenges, but we'll just show. With this kind of patient, they would lie face up. And I would, well, maybe I will, I would ask what kind of headache it was. Какая головная боль? Провокация после бани. 2 часа после бани, целый день болит. 2 hours after sauna, and the headache for the rest of the day. Well, Не ходите в баню. There's an obvious solution to that, isn't it? I just said, do not go to Yeah, sauna. that's fine. Решение очень простое, перестаньте ходить в баню. My head hurts when I hit it, we'll stop. Голова болит, когда я по ней бью, перестаньте. No, well, it gives you an do you get a headache when it's hot outside? А когда жарко на улице, голова болит? Нет, когда устаю, то когда забиваю. I don't think he gets ill or he gets tired. Oh, when he gets ill, he gets a headache. Да. Oh, okay, so that's a good indication. Уже хорошо заболевает, и голова начинает болеть. So his immune system will stimulate the headache. Значит, иммунная система стимулирует головную боль. Wet heat will stimulate it. Влажный жар стимулирует головную боль. Is it sided or is it general? Генерализованная головная боль или пробу? On the left always? Слева, да? Слева. Всегда? Ну, 7 лет. Или last 10 years, yes. Okay, the only reason I ask that is because if it's only one side, you want to test the extensor on that side. Почему я спросил генерализованная или односторонняя? Потому что при односторонней головной боли мы тестируем одноименную мышцу на той же стороне. And we're not crossing over like we did with the periphery. Без перекреста, как работали на периферии. Remembering, those of you who have seen it, cranial nerves are tested on the same side. Помните, что черепные нервы тестируются на той же стороне, на одноименной стороне, если вы были на курсе, должны знать. And the peripheral changes are tested on the opposite side. А периферия тестируется на противоположной стороне. So the problem with headaches, especially those people who have them relatively frequently, Проблемы с головными болями, особенно если боль возникает у пациента часто, they can be actually in the middle of having a headache at the time of the exam. в том, что, ну, скажем, боль может быть в разгаре, когда пациент пришел на обследование, And nothing reacts. и в то же время ничего не дает реакции. I decided to try this Sorry, я вас, похоже, обманула, извините, сейчас переспрошу. So if he comes in between the headaches, then No, no worries. the patient can actually come into the examining room with a headache, and you can't find a Нет, reaction. не обманула. То есть он может прийти с головной болью, а тест может ничего не показать. So, especially migraine patients where it's Особенно если у familial. пациента мигрени. When I had migraine patients in the past, Когда у меня раньше приходили пациенты с мигренями, I learned to ask them if they had, if it was a family type problem. я спрашивал, не семейная ли это проблема. And if it was, I told them I couldn't help it. Если пациенты говорили, что да, тогда мне приходилось сказать, что, скорее всего, я помочь не смогу. Now I know that I can very often, almost 100% help them as well. А сейчас я знаю, что практически в 100% случаев я и в таких ситуациях могу помочь. Of course, there's always a certain case that's going to give you a little bit of pause, but I've been very successful, as I've said. Но всегда появляется пациент, который создает иную ситуацию, но, в общем-то, лечение очень успешное, как я вам уже и There are говорила. several things you can do with headaches. Значит, с головными болями есть несколько One, подходов. I use the extensor muscle because obviously a headache affects the central nervous system very Во-первых, поскольку quickly. головная боль носит центральный характер, значит, используем мышцу-разгибатель. That's why I decided to try this, and it's been very profitable.
Такой подход доказывает свою правомощность, Another, эффективность. another area that can help you once in a while is the jugular compression, Порой помогает неремная компрессия, but not with all headaches, но не при всех головных болях. just because it's more on the meninges and the blood vessels. Просто потому, что здесь больше идет влияние на кровеносные сосуды, на менингиальные оболочки. I usually start with the extensors Обычно начинаю с разгибателей. and attempt to try the jugular compression under different conditions as И в well. разных ситуациях пытаюсь попробовать действие еремной компрессии. So if you had a headache now Если бы I would сейчас test him болела голова, and there's no reaction. я бы, скажем, протестировала, реакции нет. When you get a headache patient and you start substance challenge, Когда у пациента болит голова, начинаете провокацию веществом. you want to, if possible, По возможности старайтесь create a weakness создать слабость of only extensor muscles, только мышц разгибателей, not flexors не сгибателей, or other muscles not related to the central ни area. других мышц, не связанных с центральной областью. The reason for this Почему? is because Потому что if you get a greater global reaction, you если получается более глобальная реакция, cannot be confident that what you're going to treat нельзя с уверенностью сказать, что то, что вы will будете лечить, necessarily have an effect on the headache. обязательно повлияет на головную боль. You might fix something else that the Можете patient has, устранить у пациента в такой ситуации что-то другое. but remembering that patients come to us with a fixed idea of what they want Но corrected, пациент приходит к нам с идеей фикс, он точно знает, от чего он хочет избавиться. especially if they're paying patients. Особенно, если это пациенты с болью. So they want it. They want you to get rid of that Они they хотят, come for. чтобы вы обязательно избавили их от боли, а не от чего-то другого. I'll just show what I would do. Покажу, что я стал бы делать. Because of his type of headache is related, I think, to immune response. Поскольку я полагаю, что у острица головная боль связана с иммунной реакцией, I would start with histamine as one я бы начал с гистамина and see what happens. и посмотрел бы, что произошло. Okay, so this is pure histamine, Чистый гистамин. and he has no reaction. Реакции нет. So I would go from histamine then Теперь от гистамина to still attempt to evaluate histamine дальше. response. допустим, Okay, we can try that. I'm going to go. This is a normal drug, an antihistamine, это антигистамин, обычное лекарство. and we'll test. Протестируем. Weak, Слабая мышца. weak. Слабая. Test a flexor. Тестируем сгибатель. Strong. Сильный. Weak. Слабая. Uh-oh. Is there a problem? Есть проблема? Это разгибатель. This is an extensor, that's why Yes. it's weak. Very good. It's an Очень extensor, хорошо. Это разгибатель. so it's weak. The iliopsoas, as you can see, doesn't react. Видите, пояснично-подвздошные не реагируют. Okay, so we get extensors on the left. Наши экстенсоры слева. Nothing on the right, which Ничего follows справа. what he says. It's concentrated on this area. Совпадает с тем, что сказал пациент. Боль концентрирована слева. Now we have to ask ourselves why antihistamine. Надо спросить себя, почему антигистамин? So are some of you thinking, huh? Are some of you thinking, why is that? Задумался хоть кто-то? Почему? Are some of you именно? thinking? Вообще думает кто-нибудь или нет? Гистамин блокируется. This histamine is blocked. It might be blocked, Может Yeah. блокироваться, да. but if histamine is truly the cause of the headache, how can it be blocked? Но как он может блокироваться, если гистамин является причиной головной боли? Зачем-то нужен. Ну, нужен. So histamine is needed. Or, Нужен. Для чего? Или, well, if it was needed by the body and we were taking it away, wouldn't he react globally?
Разве не было бы глобальной Body реакции, если saying, бы no, 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 необходимый no, no. гистамин как-то убирался бы? Тело бы не согласилось с такой ситуацией? What does it say? О чем это говорит? Remember, it's only the extensors that are reacting. Помните, реагируют только экстензоры. Гистамин может дать. Histamine is needed for the central nervous system. It is, but why Да, does но not the right side почему weaken? правая сторона не ослабляется? Ask yourself. Histamine is a natural occurring substance which is a neurotransmitter and Это нейротрансмиттер, естественно, присутствующий элемент. part of the immune system Часть иммунной response. системы, часть реакции иммунной системы. So yes, I agree with that. Я не слышу вас. But why? Okay. Probably it is related to inflammation. What? Histamine. Гистамин вы имеете? Парасимпатическая, может, реакция. Probably this is parasympathetic reaction. What? Что именно парасимпатическая реакция? Что реакция парасимпатическая? Почему реагирует? So the what was he Почему what слева? was he- So he thinks it's vagal. То есть вы считаете, что это от вагуса? Probably. Why? Почему? He doesn't know. Сам не знаю. Okay, we're thinking, but we're not hitting the end point. Размышляем, но пока Okay. ответа не получаем. Let's assume this. Давайте предположим вот что. He gets a headache. У него болит голова. I assume that it's a histamine type headache. Я предполагаю, что это головная боль гистаминового типа. I assume that because he weakens in the muscles that I expected to see weak Потому что он ослаблит те мышцы, которые я и предполагал. with Ослабнут with some form of substance challenge, при определенной форме провокации веществом. and I'm only finding those ones weak. Именно эти мышцы я нашел слабыми, которые и And предполагал. because the substance is an antihistamine instead of a histamine, Поскольку мы используем антигистамин вместо гистамина, I'm pretty sure that this headache is a histamine type headache. я практически уверен, что это именно головная боль гистаминового типа. So, assuming that, Предполагая такое, if his headache is caused by too much histamine here, предположим дальше, что если головная боль вызывается избытком we гистамина, would tend to assume that histamine надо признать, что гистамин would weaken this, приведет к ослаблению. and antihistamine, it Антигистамин would like it, right? будет принят телом с удовольствием. So what is his body at this part saying? Что говорит тело на этом участке? It's saying, okay? So when it says, when I say, let's reduce the histamine, this part goes, no Когда говорит, way. давайте снизим гистамин, тело реагирует вот так. It's like President Bush, Как президент Буш, you know, the way he walks. знаете, как он People, ходит? he says, my way or the highway. Он говорит, или по-моему, или So his другого body никак. has made a decision То есть его тело приняло to решение, continue to create inflammatory response in the area for a reason. тело приняло решение поддерживать воспалительный процесс в определенной области не просто так, а по какой-то причине. Our bodies at the immune system level react very similarly to Hezbollah and Israel right now. They say, no, we're not going to stop. Тело реагирует так же, как Хезболла и Ирак, в общем. So as far as we're concerned, it's necessary. Okay? Будет так, как мы считаем, что должно быть. So we have to understand sometimes the body Мы должны понимать, что refuses иногда тело отказывается. what we want, what we think, what we know it should do to get better. Отказывается принять то, что нам кажется телу необходимо, чтобы функционировать лучше. Because of reasons it has decided automatically Просто inside, потому, что тело само автоматически приняло такое решение. but has forgotten to tell us why. Сделало выбор само для себя, но забыло нам сказать, почему оно так поступает. So this is where I've learned that sometimes we have to do exactly the opposite И to вот, find the тут я problem. научился, что порой надо делать противоположное, чтобы найти причину. It's the same thinking that I've talked to some of you about before Это тот же самый процесс размышления, о котором я вам говорил, когда с кем-то из вас with a беседовал. scoliosis patient. Помните сколиозы? Okay? You would assume in muscle testing Предполагаем в мышечном тестировании, with a patient that has a scoliosis когда работаем с пациентом со сколиозом, that if you try to accentuate that, что если усилить making поражение, it worse, то есть ухудшить еще that the положение, patient's body would say, "Ooh,
oops, I don't like that. Тело отреагирует, Strong то есть reaction. покажется that для one. него это нежелательно. But sometimes it says, no problem. А порой тело говорит, ну и что? So when you try to lift them up, А пытаешься приподнять, наоборот, выпрямить. straighten it out, test the muscle and it goes, Ты I don't стягиваешь like that. мышцу, и тело вдруг это не принимает. And you go, well, why are you so stupid? You should be straight. И ты говоришь телу, почему же ты не понимаешь, что But the body, только for some пример. reason, thinks that is better. Но по какой-то причине тело полагает, что сколиоз для него лучше. So learning that sometimes the body does something for its own reasons that we are not aware of is important. Очень важно понимать, что тело порой принимает какие-то решения, имея для этих решений свое собственное обоснование. Especially for Несмотря на то, things что мы эти обоснования не понимаем. like histamine production, etc. То же самое производство гистамина и так далее. So some people, for example, when we get there that have rampant rheumatoid arthritis, Например, приходит пациент с ревматическим артритом. will weaken to a drug that reduces the immune system. И они дают ослабление на препарат, который снижает иммунную реакцию. One would assume that that would help them. Порой казалось бы, что эти препараты They would наоборот want должны that. помогать, что это должно быть необходимо пациенту. But they don't. А тело не принимает этого лечения. Some people weaken to iron that have anemia. Некоторые люди с анемией негативно реагируют на железо. You say, well, how stupid, that doesn't make sense. Говоришь, как глупо, это же совершенно бессмысленно. Well, maybe it's the reason why they have anemia, because the body's trying to throw the iron Может out. быть, поэтому у них анемия some присутствует, reason. потому что тело по какой-то причине отвергает железо. So once in a while, when you're examining a patient with an idea of where to go, Порой, обследуя пациентов и пытаясь понять, куда двигаться дальше, sometimes you have to take the opposite viewpoint приходится встать на противоположную точку зрения and look at it from there, и and you'll посмотреть get на your всю answer. ситуацию с обратной стороны, чтобы получить So, ответ. I'm satisfied that he has a histamine response reaction to the brain, Я удовлетворен гистаминовой реакцией мозга. and I would try to now therapy localize, Теперь right? попытался бы сделать терапевтическую локализацию. Okay, so we can try before we do that something else. Но попробуем кое-что еще, прежде чем перейдем к этому. Jugular compression, Еремная компрессия. jugular compression. Negative. Отрицательная. Jugular compression on the right, Еремная компрессия справа. jugular compression on the left. There we go. Слева. So we get the same reaction with jugular Получаем ту же compression самую реакцию с еремной компрессией and the histamine и гистамином. reaction, Гистаминовую реакцию. but with jugular compression. Но с еремной компрессией. Okay? So Противогистамин. it could be This is opposite. антигистамин. This is antihistamine. Это антигистамин. We haven't changed anything. Мы ничего пока не изменили. Sometimes it would be histamine that Yes. causes it. Если бы был гистамин, вызывая реакцию, So we're going to show with histamine again. попробуем еще раз гистамин. Don't drop it, please. Только не роняйте. Negative. Отрицательно. Negative on the right either. On the Справа тоже left. отрицательно. Okay, so he reacts to the antihistamine with a jugular compression. То есть в данном случае реакция на антигистамин с еремной компрессией. Just to show you the different Просто для того, procedures чтобы показать вам разницу процедур. that might when. Когда? Well, I did the second time, but I didn't the first time. Первый раз я не сделала, If второй it раз was, сделал. if it was negative, I would have moved it. Если была бы отрицательная реакция, я бы тогда... Normally, I do that, Обычно я это делаю. but in my enthusiasm, I forgot. Но в энтузиазме просто забыл. But it was lucky it weakened, so. К счастью, произошло ослабление. Okay, on your back. We're going to try homeopathic antihistamine to see if it does the same thing. Попробуем гомеопатический антигистамин, посмотрим, будет ли такая же реакция. This is a 5-CH.
potency. So opportunity. Патент, патентность 5CH, да? Как называется? That does nothing. Ничего, Does nothing either. тоже ничего. The use of homeopathics to diagnose in this matter can be confusing. Диагностика с гомеопатией в таком режиме может быть путающей. Because the effects of the homeopathic medicine Вследствие влияния гомеопатических препаратов may be to equilibrate the reaction rather than to provoke. возможно уравновешивание реакции вместо провокации. So we'll try at 30 CH. Попробуем 30CH. So it helps. Помогает. So it works too as a therapeutic input. Как терапевтический 30 does. и 30 тоже, а? Антигистамин. The antihistamine provocation. Антигистаминовая провокация. So it was weak normal with jugular compression before. Why don't we now use jugular compression? Because he's laying down, it's easier. Потому что он лежит, это проще. No, but before the muscle was weak only with compression. Which muscle? Сидя, когда мы No, смотрели, the было flexor muscle was weak with jugular compression. And Flexor был слаб Not the при extensive компрессии, не extensive. I was just showing the different approach. It addresses the То есть работает result. не на уровне причины проблемы, а лишь касается результата. Does that make sense? Понятно это? A bit. Хотя бы немножко So понятно. while I would use it temporarily while I'm trying to affect a change То in есть the даже other если бы area. я использовала это временно для того, чтобы, ну, сказать, инициировать изменения. Because as we'll discuss earlier on, the histamine release is due to what? Релиз гистамина происходит вследствие чего? Autoimmune cells, macrophages that release it Макрофаги и аутоиммунные реакции, вследствие которых происходит релиз. in response to a real or perceived need. Так сказать, реальную или предполагаемую потребность. So this will help to regulate the body's capacity to tolerate the Помогает response. регулировать возможности тела в регуляции ответной реакции. Okay, so that's the difference, but they do В have an этом effect. разница. So diagnostically, Диагностически I tend to use the drug, and then, я использую лекарственный препарат. although it's not without it is possible that once in a while you could get a reaction to the homeopathic as well. Но это не значит, что никогда не может быть реакции на гомеопатию. So now Когда-то она тоже появляется. We therapy localized, Терапевтическая локализация, brain, мозг, positive North Pole, положительный северный полюс, positive right here on the left side. What do you think that might be? Here, left side, is it? Left. I said it's positive right here on the left side. Положительная реакция с левой стороны, а в какой конкретной точке показала на правой стороне. Okay. Положительно в этой точке на левой стороне. Я поэтому переспросила, показывает право, он говорит про левую. Только и всего. Я же еще виновата осталась. Okay, what does that tell you it might be? Как по-вашему, что это? What do you think? Сила. Okay, what? Sphenoid signs. That's what I would think too. Сфеноидальный синус, это имеется в виду, да? Желудочек, передняя рука, левая желудочек. Ventricles. Крыло. Передняя рука. Anterior horn. А мышца? Well, SBS, so now they won't remember it. Вечере будете why перечислять. the SBS? С чего вдруг СБС? And what kind of ventricle problem would you be thinking? И о каких вентрикулярных проблемах вы говорите? Что там с желудочком? Расширение. Enlargement.
Ну, бывает на передней ноге, после боли, бывает отдельно локально, да. Не пройдет никогда. Do the ventricles create, I'm trying to think, do the ventricles create pain? Желудочки дают боль? Dura does, but not the ventricles. Твердая мозговая оболочка, да, но не желудочки. Вот причина. If, huh? Brain never hurts. Normally. Обычно не болит. I agree. I don't think it can be SBS because the jugular compression was negative without substance challenge. Дощерённая компрессия была отрицательной без провокации веществом. То есть в какой-то степени могу согласиться с СБС. I don't believe it's ventricle related either because Хотя вряд ли. И желудочки тоже не думаю, что if it was участвуют. a pressure problem with the Если бы это ventricles, была проблема давления в the желудочках, jugular compression should have evidenced that as well. синеремная компрессия должна была бы выявить проблему. So, and I don't think there's a histamine release in the ventricles, И не otherwise думаю, что релиз гистамина идет в желудочках. we have a real severe neurologic condition, I Если think. да, тогда вообще было бы жуткое неврологическое состояние. So I think it's more, Hemomatter or bone itself. I think, well, it could be bone, but I think it's a sinus. Может быть и кость, но я все-таки думаю, что это It's, синус. it's more logical that he's got a sinus, an active sinus that, Более вероятно, что это активность синусовая. and the banya and the change in weather, or no, when he gets a cold, И баня, и перемена погоды, и it brings on a простуды headache. приводят к головной боли. To make our conclusions, we have to Чтобы follow делать the выводы, symptom picture of the нужно patient. следовать симптоматике пациента. So I'm convinced that it's an immune response. Я абсолютно убежден, что это иммунная реакция. So the area that would have the greatest immune response to me would be sinus. Я полагаю, что с иммунной реакцией больше всего связан синус. We can also check his frontal sinus if we Можно want посмотреть фронтальные синусы, and see if that's part of it. Recreate the challenge. воссоздаем провокацию. No, it just seems to be sphenoid sinus, Нет, похоже, что это синус клиновидной кости. which could increase behind the eye. Does he get like pain in the eye? Бывает боль в глазах, в левом глазу. Like eye. Когда устаешь, тогда мутно. Blurred vision when he gets tired. Why? Почему? Think. Думайте. My wife tells me I think only with my little brain. But that's not the... What? Think. Думайте, что? I forgot what we were talking about. Blurred vision. Oh, why the blurred vision? Yes, thank you. Почему пациент говорит, что когда устают, ну, боли нет в глазах, но Oh, come on, it's obvious. мутнеет зрение. It's Это так obvious. очевидно, говорите уже. Сетчатка. Венозный застой из-за этого. Venous, venous congestion. Where does the optic nerve pass? Где проходит зрительный нерв? Right through the sphenoid sinus. Проходит как раз через клиновидный синус. So if it's got full of histamine, it blows out. То есть происходит буквально взрыв. So how can you test that? Doesn't that make more sense? Неужели это не более разумно? The optic nerve gets a little bit frustrated from the reaction. То есть эта реакция приводит в состояние непонимания зрительный нерв. Does that tend to give you maybe a thought? Мысли приходят, нет? This is what's phenomenal with AK is that you can Именно это Test your феноменальная theories. прикладной кинезиологии. Свои теории можно проверять на практике, start тестировать. to think, well, if it's this and the patient has this, I can ask this question. Если ситуация такая, пациент чувствует себя так, почему не задать такой вопрос? Why do you think I asked him if his eye hurt? Почему вдруг я его спросил, болит у него глаз или нет? 70% of the orbit is made up by what? 70% орбиты это что? The sphenoid bone. Клиновидная кость.
And the optic nerve passes right by that area. И здесь же проходит зрительный нерв, как раз через эту зону. So that between the bones, right? То есть между костями. Now, we can check that Это можно проверить. if I have a light. That's only laser, not good. Make somebody blind. Снимем как фонарик. Нет? Есть просто. Partial. Кто-нибудь ищет? А, нашел? Somebody's prepared. Хоть кто-то готов к занятию. Okay. How can we test the theory? What about local accumulation of histamine Именно слева. on the left? Он здесь, на Oh, for what? В связи с чем вы? Ну, и там гистаминовый вызов происходит, который действует на зрительный нерв. So, Из-за того, что его там больше, чем в другой челюсти, в другом so челюсти. it influences the optic nerve because there's more histamine in this local area. Yes. Anywhere else. Локально. Yay, Да, finally. да, да, наконец-то, да. Понятно. You got it. Наконец-то сообразили. So we're just testing our theory. Просто пока проверяем свою So I'm теорию. going to test the straight pathway. Good light. Okay. Don't move, don't move. Не верится. Okay. Nothing. What can we do? Что теперь делать? Test him with antihistamine? Протестировать с антигистамином. We can't test that side, can we? Эту сторону можем тестировать или нет? Ну, второй. We have to test the other side. Нужно другую сторону Because смотреть. this side with antihistamine is weak. Потому что с гистамином это слабая сторона была. So we'll test this side. Тестируем эту сторону. Nothing. Ничего. Think. И Думайте. тут чуть другое место, значит, чем во второй. Another spot, да. Well, it could be, but think. Может быть и другое, но думайте. Может быть, наоборот, No, Why maybe not to try histamine itself? Why? Почему? потому что для глаза хорошо, когда снижается а гистамина повышение будет хуже для глаза. Because extra histamine will worsen the situation with the eye. Maybe, right? Может быть и да. Very good thinking. Очень хорошее Why is мышление. that? Because we're looking at a different tissue. Почему? Потому что в данном случае мы работаем с другой тканью. The sphenoid sinus says, no, Клиновидный синус говорит нет. I'm going to keep making it. Я буду продолжать производить. But the optic nerve А зрительный нерв, might not be the one that wants to make it. А может в затылочном сказать, не коре? тот, кто готов к этому. В затылочном коре туда сигнал. Don't get more complicated Не than it has усложняйте to все be. еще больше. Поперечным синусом. It's not the occipital lobes of the Нет, мы затылочные доли сейчас не берем, мы Wait. берем синус тоже. first. Подождите пока. If it was the occipital lobes, I would have found a problem already. Уже была бы проблема, если были задействованы оccipitальные And he зоны. has no posterior headache either. И сзади голова у него не болеет. So it's not the optic radiations. Поэтому не, сказать, это Yes. не радиация оптические. Пока. First, before we get too complicated, at least eliminate the little area we're trying to look at. Давайте сначала, сказать, исключим малую область, о которой говорим, прежде чем усложнять все еще больше. Okay, if, for example, Если, например, the sphenoid sinus wants Клиновидный to синус produce more хочет производить histamine, еще больше гистамина, maybe, возможно, just maybe, просто может быть, the optic nerve doesn't зрительный like нерв what its friend is doing. не принимает то, что делает его приятель. Just like the diaphragm Так же, как, скажем, диафрагма и was reducing its excursion to help the liver печень or whatever
когда диафрагма уменьшала экскурсию для того, чтобы не вредить печени. Sometimes a decision in one area will make another tissue. Иногда решение, принятое одной тканью, заставляет прийти в состояние дисфункции другую ткань. So it's the same thinking that Israel's Тот же doing самый процесс размышлений, то же to самое, eliminate Hezbollah. что делает Израиль для устранения Хезболлы. The innocent Lebanese are suffering, И невинные ливанцы страдают от всего этого. okay, from the battle, and the battle continues. А война продолжается. The body does the same thing, so Тело делает то же самое. we can use war Можем использовать войну to attempt to evaluate для this. того, чтобы оценить сложившуюся So ситуацию. now, does everybody understand why we're trying now with histamine? Все поняли, почему мы заменили антигистамин на гистамин? Because if there's too much histamine in the area, Если гистамина в области и так много, if we ask the area to increase histamine, maybe the optic nerve will say, no, please don't. если мы попробуем еще больше добавить гистамина, Okay. может быть, зрительный нерв скажет, нет, только не это. Okay. Back. Not down. Back. Назад тяните руку. Not up. Не вверх, не вниз, а назад строго. He's an intelligent man, but he couldn't figure out which way to Умный move the человек не arm. может сообразить, куда руку Switch hands. тянуть. Switch hands. Ручки поменяйте. Weak. Слабый. So the optic nerve Зрительный нерв doesn't like the histamine. не принимает гистамин. So we've got two answers using different Значит, у нас substances два ответа с использованием разных веществ, that in reality respond to the в same реальности thing. отвечают на одно и то же. Now, did I make a mistake testing the right and the left side? Я допустила ошибку, тестируя левую сторону. No, when I tested this one, did I make a mistake? Когда делал вот это тестирование, ошибка была? Глаз был правый. Why? Почему нет? Черепно-мозговые нервы, потому что Когда тестировал. тестинг продолжается. Well, the left side was weak before with the Ну, thing. сначала левая сторона была слабой. Мы вещество поменяли. But you changed the substance. Okay, good, you're thinking. Очень хорошо думаете. And that's what you have to continue to do. И это надо продолжать делать. So I'm leading you through this one a bit, Я, так сказать, еще раз провожу вас этим but it's the путем, same thought process independent of where we're looking. чтобы вы поняли, что процесс один и тот же, независимо от той области, на которой мы The работаем. only things that change are the muscles you choose to test Меняется только мышца, выбранная для тестирования, and the substances that you choose to use. и вещества, которые вы выбираете для проверки. Now, using the same response, Теперь, используя тот же самый ответ, we get the same area. получаем ту же самую область. So I'm convinced now through using two different Теперь, methods используя два разных метода, я убедился в том, arrived at a certain conclusion. что мы уже приходим к определенному выводу. So now I'm going to confirm, if I may, Теперь, если получится, подтвердим the finding. то, что обнаружили. And the sternocleidomastoid muscle Грудина should ключично confirm сосцевидная this мышца finding, должна подтверждать полученный результат. but it doesn't. Но она этого не делает. What can I do? Что делать? Антигистамин положить. Try antihistamine. Why? Попробовать антигистамин. Почему? Because histamine was positive for the optic nerve. Потому что гистамин был положительным для зрительного нерва. Antihistamine caused А антигистамин the sphenoid sinus to react. заставил отреагировать спиновидный синус. So now you see the complexities, but also the simplicity of thought path Вот теперь вы processing. видите, так сказать, и сложность, и одновременно простоту процесса мышления. There it is, gone. See? Видели вот сейчас? So now I'm convinced И теперь я убежден, that what we have что and what I've found is to look at and fix the sphenoid sinus. полученные результаты направляют на работу с клиновидным синусом. This therapy localization Эта терапевтическая локализация, would more likely be a sinus than anything else скорее всего, structurally, ориентирована на синус, чем на что-либо другое, using what we know. основываясь на том, что мы уже знаем. Okay, does everybody follow that? Все
Все проследили процедуру. Okay, again, with any diagnostic, therapeutic input that we try to make or conclusion, Значит, с любым терапевтическим подходом, с любым терапевтическим выводом we want to use our knowledge